Maisha stress sisi tunapenda. Ndio live hapo. Alafu pia nikuja hapa hivi, make sure everything iko poa. Sound check na kila kitu. Esho kwa njia. Away. So niko live hapo, live TikTok. Sijui imeanza, cha make sure sound iko fiti before tuendelee. Nataka make sure feedback iko fiti, sound kila kitu. Nasikia? Nataka make sure feedback iko fiti, sound kila kitu. Sound imekuwa fiti, nimeconfirm. Sawa, tuko live tena. Leo ni lini? 7th, new month, September 7th, 2025. Man Cave Talk Live. Ndio itamwitanga hivyo, nasemanga ni live Q&A, no filters, just real talk. Ndio hiyo basi leo. Nimevaa leo outfit kama nimevaa jana. Jana kulikuwa na international day, nikaona nivaa hii. Sijui nani nibaye kitu, nimesahau kabisa, but maybe ni Broly niletea, sikumbuki poa, but nibaye kitu some time back. Inakaa hivyo by the way, utakuona. Kimasai, unajua ile unavanga traditional. Kuna maybe another 3 weeks from now kutakuwa na African day, something like that, African. Ndavai outfit tena. So I'm trying it out. Naona. Ni ile ingine pia Maisha States ile ya anataka kupiga picha mpya by the way, ni update hii story leo inakaaje. So hii ni live ya leo pia. Ukimiss live kama uko TikTok, mwaga na recording iko YouTube, iko Man Cave Talk Live. Ile session ya live sahi exactly the way it is. Na comment na kila kitu ziko hapo chini kwa ni third of the screen up at the bottom. Alafu utaka recording ina coming kwa on Friday, mu post on Friday. I think every Friday ama Saturday. Central States Time ya US hapa hivi. Ni kama 9 PM kutoka hiyo usiku. Ama ni early morning on Saturday morning ama Sunday morning Kenya. So ndio hivyo basi, yetu ile ni get out of the way. So nimechela live kidogo by the way, kamera moja imekufa, sijui ni aje, lakini nime switch battery. Ilikuwa battery ilikuwa haijachajiwa kabisa, ilikuwa 0. I think nilisahau kuizima last week tukaa hiyo. Volume iko fiti? Ama ni hapa? Hebu tuone. TikTok volume. Kuna something missing hapa. Joe nasemaje volume? Nasemaje Joe? Niambie kaka sound iko poa before tuendelee. Nisikie kama na nimeconfirm YouTube iko fit kabisa, iko poa kabisa. Yafu na kapoa ni aje ina shiny yellow, i red na kila kitu. So, anyway, so kulikuwa na makioneo sawa mingi mapema hapa hivi YouTube, naanza nao. Kulikuwa na Maximilian Ngaia alisema fast in chat kama half an hour ago, I think so. Ndio hiyo battery kana kusolve story ya battery. Alafu kuna Maximilian pia semaje hourglass, purple sand orange. Sijui maanisha nini hivyo. Live from Italy, Kubai ni Mswahili kama mimi bana. Naona. Mimi ni Mswahili mbaya sana. Ama hail from Italy. Nimeraised Italy, so mu identify Italy ndio home yangu ya Kenya kabisa. Alafu kwa hivi states Morgan mseo Hopkins, Minnesota. Asema nini tuna JJ Kubai. My question is on DV. I want to apply for my parents. However, my father does not have Form 4 certificate. How can I get work experience for him? Hawezi apply. Kilitofanya ni hivi JJ Kubai, kama niyo story ya apply for DV, utadu hivi. TikTok is muted. Okay, I don't know. Let me see. Why is TikTok muted? Kuna problem with TikTok. No sound. Wacha nianze tena ni check from the beginning. Something weird na TikTok, hebu tuone. Mwaga na dread hivi vitu una follow one alafu unapata za kwa nini? Ama niko na Bluetooth iko on mahali, hebu tuone. Bluetooth. Here. Bluetooth. Oh, iko connected kwa Bluetooth fulani hapo hivyo. Disconnect. Sasa.
I think that's the problem. Morgan has to remove. I wish niko tu natumia camera. Kuna wireless headphones ziko upstairs zilikuwa on. Mtu yeye kamelala nikasema acha nisikize TikTok. Hebu tuone kama that's terrible. TikTok tuanze tena live. Oh, sasa ina kama sasa. Tuende live tena. Go live. Mood ready story ya malfunction. Nikatia ni aje. I think iko poa sahi. I think so. Hopefully. Hebu tuone hii side hapa. Mwaga one man production, so you have to confirm everything iko poa. Labda nifungue TikTok pia hapa hivi nione kama inaweza kuwa na anything. Back. Iko poa sahi. Sasa turudi kwa YouTube. Liko wapi? So JJ Kubai, kama requirement ya green card. By the way, green card inaanza next month. Ama this month, September, October, November. Yeah, inaanza next month. So requirement ni hivi. Number 1 ni ile country of eligibility. Kama country yake ina qualify, eligibility number 1. Alafu number 2 lazima kuwe na high school education. High school umegraduate at least. Ile 8 years, alafu 4 years. So ni kama 12 years of school minimum green card. Alafu the third ni ile picha, your photo lazima ikuwe poa kabisa, ikuwe ile exactly the way it's supposed to be. Alafu una apply green card. Hata kama uko US, ulikam kama student, alafu utaka apply green card, apply kama uko hapo, usiogope. Naona. Administration itakam, itaenda. Naona Miss Lydia sema good morning Albo. Good morning Miss Lydia. So inakuwa hivyo, ile hata kama uko hapo apply to, you never know. You never know. Unajua the best thing ni kutry kitu. Afadhali you try or fail than not trying at all. Sasa tuliko question ya Kubaya semaje. So requirement ya green card ni hivi, ile picha lazima ikuwe poa, ile 2 inches by 2 inches number 1. Alafu number 2 lazima ukuwe na high school education, alafu country of eligibility. Nda make video nilimake last year na commentary ya how to apply. But hii system ni kama 2 years ago, so sijui kama itakuwa ina make any sense. Lakini nda make video ile ina show how to apply for the green card kwa computer, kwa PC at least. Kwa simu sijui kama nitatoboa, najaribu pia kwa simu pia. Alafu tuone na kaaje. Sijai make video kaa hizo, Moga sina time, kaa chini inakuwa hard sana ku make video. Alafu nikwambia exactly how to apply. Lakini as next month, so kuwa ready, piga picha saa hii uko ready. At least una hizo ma kings kila kitu. Apply on day 1, so ngoja mpaka the last day. Kila mtu ngoja mpaka the last day, alafu napata system inakuwa overloaded, alafu napata labu umepigwa nje. Sasa, so JJ Kubai kama applyia wewe, applyia madhako kiwin budaka atawin. Ama applyia tu wote, who cares? Utafigure out hiyo story ingine baadaye. Anasema anatumia kama professionalism. Alikuwa do a job. So Duke of Ita sema hello family, hii 24-hour clock ni kama ni mtu ni mimi tu ndio inanilemea kusoma ama tuko wengi. 24-hour clock. So una minus 12, anything una minus 12. Kama 24-hour clock una minus 12. Kama tuseme iko 23 una minus 12 inakuwa 11. Unajua hivyo. So JJ Kubai, just apply for him, hiyo ingine itajipanga na huko mbele. Apply too by the way. Afadhali you apply or fail than not applying at all. Musamanga hivyo. Trying is better than not trying at all. Kwa sababu usipo try, what else? Kama utry kitu, afadhali you try or fail, useme nilitry nika fail than not trying at all. Juu hautakuwa na ile, at least ulitry. Musamanga hivyo. Try something alafu fail than not trying at all. So Kamau Kiboya sema hello Albo, beautiful Masai outfit. Ni Masai outfit, I think so. Yeah, okay, my goodness. Kafikitu ni mimi naangalia ile tradition. Nilibaiwa na mtu sijui alinibaia kitu nimesahau kabisa. Hopefully I watch the video asema nimesahau. I don't know who bought it, but niko na kadhaa kama hizi, kuna kama music collect. Every time napata mtu akiuza na collect, naletewa pia na zikeep. Ile cultural appropriation. Niko kama kuna African event in come 2 weeks from now, ndako na hii outfit maybe kama ndaipick. Na ingine ya blue na ingine ya brownish hivi. Nilivaa ndio thumbnail ya Maisha States, nafaa update hiyo thumbnail by the way because ni over almost 2 years. So beautiful Masai, congratulations on the 90th episode. Oh, hey, 90th episode kwa live by the way. Hii live nimeanza in the 90th since nianze. Karibu nifikia 100, 10 more. Hope ndaendelea nifikia 100. So live from Githurai, here Albo, huku tuko na blood moon.
Nini tu hiyo blood moon iko red kabisa. Ni tongaje, ni phenomena za depends na nini. Ama ni superstition. Kama ni superstition na story mob sana. So hapa hivi kuna reliable electrical services. Mimi naye ni winner wa 2026 but sina sponsor, anaweza nijazia form 134. Hata mimi siwezi kujazia by the way, unfortunately. Jaza tu sijui nitafutie nani sasa. Tafuta ma services bana. Angalia kwa sababu mimi hasta qualify mimi juu ndifalianga wase 2 years ago. Bado wako partner yangu. Au angalia income. Alafu kama una family kubwa kama mimi na watoto 4, inakuwa hard to justify what I pay myself kama naweza kusupport pia. Utaipata tu, jaza tu, uliza bana, uliza. Get in touch na watu. Ni kitu muhimu sana by the way. Jaza tu. Sijui nikwambia aje the simplest way. Najua ni hard lakini I'm trying to simplify it. Lakini jaza tu. Tafuta mtu akujazia. Michael Ochieng, rela kuzo, ongea na watu. Utapata somebody uko na kujazia. Mimi niko single kama hapa States nikiwin green card. Every year niko na jazia wase, every year. Juu najua how important it is. Ni ile tu after nishako na watu hii inakuwa hard juu inakulock. Au sema how many people you can support in a family. Kama niko na nasema kama niko na wife na watu 4 au ni 6. Alafu anaangalia income. So kiona kama mujilipa moderate kama tu ganji ya kawaida. Most of the money nabaki kwa business. Sinaelewa. Sema it depends who's asking. The fans unasema okay whatever. Anyway, VP Elbow, hope you're having a great Sunday. Huku tunaona blood moon lunar eclipse. Ala kabisa iko dark kabisa ama ni usiku ama inakogaje ile kuna ina reflect na sun. You guys are lucky. Nili experience ile eclipse 2 years ago. Ilikuwa dark for like 15 minutes I think. Vup usiku, ikarudi tena. Bado kuwa na effect sana huku Minnesota ilitupita. Record hiyo experience by the way. Toka kwa live uende record haraka alafu kamushare nitumie. Kapoa sana hiyo story. Ni phenomenon. Hata sikuwa najua by the way. Na amekuwa sahi. Niko up to date. Blood moon. So iko fiti, hope you're good. There are travels. Oh. So sound iko fiti, that's good. Road to 10K ni camera na ingoja hapa sana. Presley. Itakuwa open by the way. Napatiana, I'm seriously giving away. Unaona. Aliza kwa hata A7 phone. Nilisema whatever camera ndakuwa nayo, you by that time unapatiana. Jona saida kuna kamera moja nafaa kubuy naitwa Sony FX3. Nikibuy hiyo FX2 ita convert hizi kamera mbili system to one. So na try ku minimize. So nikiminimize hii A7 phone ndapatiana. I'm serious kabisa. 10K hivi raffle napatiana. Whoever who gets it. Mimi sitaki kujua. Naona. Busa manga hivi niko naongea na nani jana anajua. Ni poa yani kusema hivi. Yani live life. Camera ni things too. Ni things you can always replace cameras. Isn't just stuff. Ni stuff by the way. It's a big deal. Usiweke too much faith na things. They're just things. No, hizo ni stuff. Weka too much na knowledge. Ama si knowledge, ata knowledge si nini important sana. Na experiences. Which means you're living life. Just live life. No, hiyo ndio sema hivyo. Live life. Nothing. Camera ndakuwa nayo leo itavunjika ndaba ingine kesho. Okay, do utakuwa broke leo utamake do kesho. Hiyo ni something as long as you alive, living and healthy, hivi vitu zitakam. Utazimake zitakam zitago. Unaona? Kama microphone nitakureplace hii microphone hii hapa hivi na replace na nyingine. Hata ishakam ni vile sijai test bado, sikuwa na time poa. Alafu nijue yani na try ku streamline. Niko na so many scattered things. Mtu yule semaje, one of my kids kuna treadmill hapa nyuma, hata kutumia treadmill. So inabidi ni dismantle this studio haraka ni rearrange ndio kuna time. Maybe nda move to the other side alafu nimwachie hii side. I don't know, tutafikiri figure out. I don't know if I can monitor TV hapa hivi. Kumwaga na TV hapa by the way. Na monitor YouTube kama live inakaje. Hope si noisy sana. So sahau to monitor haraka. Na what? Na Maisha states. Na hivyo so ile unatry to make sure that everything iko poa. Ngoja ni monitor ni kama niko fit. Iko on. As a monitor story iko poa.
tuachana naye. Yeah. Okay, mkuu, I like your content bro, the way you encourage people. Lazima by the way, share personal experience. Ukiangalia compared na positive news na negative news, the world is full of negativity. So kama uwezi chukua hata an ounce ni measurement, unit of measure, an ounce of positivity, how are you going to make it up through the day? Sababu by default life ni hard. I mean, according to me at least. According to me. Acha niseme tu ni specify. Kuna wase they're having it so good. Maybe by default life yoga hard. So why would I dwell on negativity? Afadhali dwell na positivity. Naona ndio at least ini move to the next step. Ukisema tu oh man, maisha ni ngumu, hiyo by default. So muongea exactly the way I think. Kwa life yangu kama ile illustration ya the glass is half empty or the glass is half full. Focus na the glass is half full. Kwa nini? Kuna more potential ya kuongeza hiyo half ingine ikuwe full kabisa. See it's half empty. Half empty ni kama, unaweza semaje? Ni kama ile unathink na ile scarcity mindset. Unajua world imekuwa kila na scarcity mindset for a long time. Imagine, sijui ni how many years. Ukiangalia colonialism ni hiyo scarcity mindset. Ukiangalia economy ya saa scarcity mindset. Ni kama yani kuna limited resources, alafu the fastest one to get to the resources ni ana win. Everybody else loses. No. Survival for the fittest. So kusema una duel na negativity is like unapatia hiyo negativity strength kuishi hivyo. So I'd rather duel na positivity. Something ni hard, no. If something is hard, keep going kama ni hard. When the going gets tough, the tough people keep moving, get going. Hiyo song, sitaki kukota song mzima. Sina hizo rights. So ni poa kuduel na positivity. So kama una feel kama uko kuna wasoga very discouraged. Hata mimi nilikuwa discouraged one time by the way. Una kama the world is over. Alafu unasema acha ni analyze. At least niko na hiyo time semaje, acha ni pause, ni reflect to why am I feeling this way. Can realize more gonna focus more na the things that are negative, alafu sana ni weigh down. Hata psychologically inakuweigh down kwa mind yako. So ni poor focus na positivity ndio move forward. Naona? Juu maze uko stressed up, go for a walk. Hivyo. Uende sweat usikie poa urudi. Sasa muda na positivity hivyo. So unasemaje Albo? You can let them know kwa nini iko poa kabisa. Iko poa down on Gori. Naona? We know ounces. Okay, sasa. Nasema tu hivyo. Unajua ounces ni unit measure ya US mostly. Sijui kama ni mimi nikitoka niko na kilograms, grams. Siku hizi mind imekata kuregister. Sijui kwa nini. So big up, most people have talent. They only need a support so that they can move ahead. Yeah, that's true by the way. Kuna reflect inward. Sijui kama ina making sense in what way. Mimi naweza sema hivi. Nasema ile in my own experience kwenda kama nini? In my own experience kwenda kwa niko distracted kidogo. Nataka monitor hapa hivi kama kila kitu iko fit. Chanione hapa sawa na monitor. Good. Kuna TV hapa hivi nataka monitor live. So kwa my own experience, personal experience, kwa positivity, kuna so many things iko negative all the time. Alafu una think, okay, let me think negative all the time. Unajiweigh down kabisa. Unakuwa na ile high level of cortisol, alafu ina stress up. Like if ukitembea uende utembee. Kama mimi one of my favorite place hapa hivi it's Minneapolis. Kuna a chain of lakes karibu na Minneapolis. So kama tuseme southwest of the city of Minneapolis kabisa, ile downtown, nitonga uptown. Moja tu Lake Harriet, Lake Demarcus wamerename kitonga Lake Calhoun kitambo. Alafu kuna ile lake kitonga Lake of the Isles. Lake of the Isles ni try to make movies videos kumoja vlog. During the winter you freeze. So wasa utembea kwa frozen lake. So mimi one of the best place nimekuwa nikithink about my ideas, alafu inanisolve problems zangu mingi ni historia. Unapata kama when I'm stressed up nikienda kwa hiyo Lake Demarcus, jina yake Demarcus, the new name imekuwa renamed after ile the original name ile. Kama tuseme Lake Victoria, si Lake Victoria. Lake Victoria had a previous name kwa ile community yako naishi hapo around Lake Victoria. Ni ile tu somebody from wapi alikuja na scarcity mindset akai rename. We discovered a lake that was always there, but we just discovered it from our own historical perspective. Naona. So hii kutoka Lake Calhoun, alafu wakairudisha back to Lake Demarcus. Ni kama it means something. I don't know what it means. As I look up,
kama Bde Makaska. Nisha make video kadhaa. That's one of my favorite lakes. Nikuwa stressed up, iko na kama 3.2 miles. So unapark gari mahali, alafu unatembea tu unazunguka. By the time you come back, you're sweating, you're tired, alafu umereduce stress kidogo. Unaona? Yani it's a good walk in nature. Juu kuna place, yani kuna different environments. The southern side kuna kama sand hivi, kuna mabirds on this side, kuna mamiti. Yani it's a really good experience kwangu. So every time, before ninunue truck, nisema, okay, I need to buy a truck. I'm so stressed up. I don't have money. Nienda like Demakaska. Nikatembea around. I thought about what I wanted to do. Nikatumaliza hiyo 3.2 miles. Nikakwa gari kisema, I'm buying the truck. Do I have money? Kisema, I don't think I have money. Kangalia, mwanga na account kama 3 hivi by the way. Ile recommended kuja States the beginning, unafungua credit union. It's a small bank. Kama credit union kama equivalent ya nini? Community banking, tuka hiyo. In your small community credit union. Alafu kuna regular ile commercial bank. So mwanga na kama bank 3, kuna commercial bank 2. The reason why I had 2 jobs in the beginning. One job iko nilipokuwa na US bank, check, alafu niko Wells Fargo bank. So niko na account 2, but nifunga hiyo account anyway. Sasa nina mingi za business na nini. So nikaangalia all my accounts kusema, wait a minute, kumbe nina do. So I was so stressed up that I just could think kama ningekuwa na enough money ya kubuy truck. I went for a walk around the lake. Kurudi realize, wait a minute, I have the money. Kusema, okay, what's the worst that can happen nikibuy truck? Ni lose, ama business yanguke. But what's my experience of just trying things, even if I fail, than just not trying at all? Nilitry, nikaenda buy truck yangu ya kwanza. Just like that, as a joke. I don't want to sell it. Aliniuzia eventually. Ndamekio story, hiyo truck ilikuwa mzee vibaya. 1989 model. Ndiye amenitoa from the trenches. Lakini nilikuwa single, sikuwa na familia siku hiyo. So, una build upon, just try something, alafu ukifail, imanishi eti ukifail ati that's the end of it. Hapana, try something else. Ulitry hii, kakataa, try something else. Moga na example yangu. Kuna dem fulani nilimit hapa hivi Mkenya, tulikuwa na yeye Milimani Primary, tukajuana, tukaanza kuongea, I had a lot of in common, tulikuwa na common friends, tukatry kuoana, ikuingiana. It never worked out. Sasa tuna mtoi, ako karibu 15 years old. Hatujaiongea the last 12, 13 years. But guess what? I tried, at least nilitry, haiku work out, I tried something else. Niko na wife yangu saa hii, so fight kila siku. Naona. Lakini still, na watu 3. Nasamangaji ni ile, life goes on. Ulitry, ukafail, try something else. Nasema hivyo. So kisema ukidual na negativity, itakupull down. Naona, tuenda kwa Q&A bado. So road to 10K, see camera, na ngojea. I'm giving away a camera by the way. Na track gativo. The Masai kitenge. Ni kitenge hii, looks good on you. Hii kitenge kweli. Nize shati zile zitongaje sijui. Kitenge, something, I think so. Na kadhaa, na mob kama hizo. Muzi buy anytime. Whoever who's selling, ndazi buy. I don't kinipatia website sahi, nikipata naeza buy ingine nda buy. Hii ni size XL, I think XL. So greetings, great to be here. Kwame, karibu sana. Kwame ni mse anafundishanga, ni a teacher, sitaki ku get it wrong. Nisema ni English ama ni biology ama mathematics in China, Beijing, ako Beijing. So kama unataka kuishi Beijing, ongea na Kwame, what do you need to do? Ako hapa hivi, ndio hii jina yake hapo, ni mwacha for a while. Sawa, Kwame. So kuna Maya semaje, nipe dem mzungu bana. Maya siwezi kupatia dem, utampata wewe mwenyewe. Angalia, statistics. Minnesota, mwisho hapa Minnesota. Actually, my zip code yangu ni Minneapolis. Address yangu ni Minneapolis by the way. Lakini niko kwa suburbs za Minneapolis, ito Plymouth. Lakini my address ni Minneapolis. I think post office iko karibu na Minneapolis huko. Anyway, so kuja hapa hivi, watu weupe mzungu wako kama tuseme 79% ni wazungu hapa hivi. Kwa 79 wanawake ni wengi kuliko wanaume ile overall. So ama wanawake wale wako eligible kuolewa katika hiyo. So ukuja hapa hivi Minneapolis, chances are, alafu utafuta dem, utakuwa na mgoso. Mimi kupatia mgoso kutoka hapa na huko Kenya, sijui kama how do hizo mambo za teleporting, sijui, I don't know how that works out. Mimi sijai kwa, I'm not a believer of long distance relationship. Wewe fanya hivi Maya, tafuta ule dem amekam Kenya kufanya mission trip. Mission trip ni fake by the way. Si ati hasa wako so devoted ati ni kama kwa philanthropist. Naona, philanthropist. Umeona? Nitatuma fare, nakutumia fare. Naona, philanthropist. Philanthropist ni msako na $1 million, at least in the most part. Let me just be specific.
akona do mob sana, ana try ku write off tax breaks. So anapatiana do ile ku show off, anapatiana do ndio usione kama very generous. Hapana, ni strategy ya ku save on taxes. Philanthropist, same thing. So ukitaka dem amkamati, I came for the mission trip for 1 month. Hiyo ndio mkamtafuta chali. Unaona, just be honest. Hata labda ajui bado. Unaona Maya, we make sure umwambie I'm here. Look at me. Beautiful African guy. No. I hope we're African. Maya. Nasema tu. Kanambia Dero Travels ndio hiyo hapa, Dero Travels sana. Dero Travels, kanambia Dero Travels mazeni aje. Ule ndio kana interview. Ongea na yeye bana. Unaona. Show up kila siku uone. Mimi sipatiani madem. Sina hata nimekupatiana. So Rai asemaje, what's up Albo, it's been a while. Rai ni aje bana, potea sana. Umenyamaza sana. Unaona. So yakaga hivyo bana. So he Albo Rotich GSK. Hi Albo Rotich. Mimi naitwa Albo Rotich. Sijui. Hiyo ni jina langu ya Kikale sasa. Mimi naitwa Albo Rotich. Hiyo ni jina langu ya Kikale by the way. So niko poa kabisa bana. Do you wear crochet sweater with African prints? I don't know. It depends. I could. I mean, kama hii to move too occasionally. Then easy outfit yangu ya kila siku. Nimevaa t-shirt ndani you notice. Ni ile tu kuna ile ukienda place cultural. Kama sisi tuseme tulienda kwa Minneapolis. Hiyo siku record hiyo niko na amgeniona niko na record. Hiyo siku jirecord mimi mwenyewe. I was filming. Lakini nimevaa outfit kama hii ile tu ku blend in. Unaona? So ku blend in. Ni kwa hivyo. Nimesema hata hii month ni try ku change outfit kidogo. Unajua nimevaa shati za grey sana. The last 1 month. So hata nijivae red kidogo at least. I'm digging through my collection. Kama kuna anything. So do you wear, so I could, I think so, but see for the whole day. Si kama outfit ya kila siku ni ile tu occasionally. No. Hey, so treasure hizi vitu. Unajua kitu kama hii ndaka naye 10 years. Are you kidding me? Where? Haitaichafuka. Unaosha hand wash. Unaiosha ati dye si mwagike. Cheza nini? Baadaye ukitoka Kenya the things you take for granted in Kenya zinakuwa premium all of a sudden. No. Kama sasa yani wewe acha tu. Live to mnaona tu daily whatever. See not everything in Kenya iko available in US. Sometimes you have to dig deep ndio ipate. No. So Mugaya sema sasa Albi, how are you happy to see you? I'm doing good. Morgan fry sana kuja kwa live na fry sana by the way. Mtoi amelala siniharibie leo sijui. Nimetaka kufunga mlango imeharibika. Hata sijui. Niko poa kabisa. So niaje Albo huku uko fit. Niko poa kabisa. Nixon Mzae. Acha ni go through my question. Kayole 1960 locked in. Gato umeingia both sides. TikTok na YouTube. Vipi Albo chain. Kapoa kabisa. Gota. There are travels asemaje. 100 agree live life. That's true. Just live life by the way. Nikaongea na best yangu jana nimwambia hiyo story sijui kama anajua kama hiyo story. Just live life. Musa tu naishi life by the way. Akunanga ati there's nothing special. I just live life. Period. Leo kuna event fulani kwa Waizada ya maboats. I'm really hoping niende. Labda nikiwachiwa mtoi itabidi na mtoi. Sasa itakuwa hard. Na madiaper lakini ni maboats, yani ni kama inaitwa nimesahau jina iko Waizada. Waizada ni one of the rich neighborhoods. So mpenda rich neighborhoods kuna so many surprises. No, so I hope niende. Isikuste remove sana. I hope niende. So nikaoga hivyo. So vi asema looking good on the show. Oh, thank you. Inafanya vai kila siku. Ama once a month iko cultural day. Kitu hiyo once a month. So ilijua italeta story. Nimeangalia closer kaona kuna ile ya Maisha States ilikisema you shave before. Acha nichukue hii leo. Unaona. So ishi to life. So random chillies. Sasa mwaje mimi niliibiwa iPhone 15 on Monday. Nasikia kuisha man. Hizi vitu ziurudishwa msee nyumba. Hurudisha mtu nyuma. That's true by the way, iPhone 15. Kama unitumia kama content creation, itakurudisha nyuma sana by the way. Niliambiwa advert ya kuja Kenya,
nisikam na hizi phones zangu hizi iPhone 15 hizi, nisikam nazo niziwache hapa hivi. Ndaziwacha anyway, I could do that. Nitaziwacha pia nisikam nazo. Niliambiwa kuna haja kukam nayo juu inazapotea, umeona. So ile tu just being careful, nisiwache mahali niende kuja nikam tu na the bare minimum. That's what I was told, at least. No, bare minimum. Nisiwache mahali. So anyway, ndio hiyo basi. Nini ingine hapa? Swali ni mingi ni aje. Leo tuko random, ni hata sijakaribia anything karibu. But ni sawa, we having a conversation. So random chile. I wish ningekubaia. Musema hivyo, I wish ningekuwa na hiyo mint, but siwezi. Zangu ni za deni. Actually hizi simu nimezipay off last year kitu kaa hiyo. Nilibuy, hii ni personal, moja ni ya business. I get it though. Mi kwangu ni phone tu, ni phone. Ile nimezoea hiyo system ya Apple juu ni na workout hivyo. Niko na iPhone, niko na watch, niko na computer hii, alafu na tablet. Tablet hata si yangu anymore. iPad ni ya mtoi, ni kama mtoi ameizoea, siku hizi ni yake. Hata sijai gusia kitu karibu sijui ni 9 months. Hata TV kwa upstairs si yangu. Naambia, oh your TV, how's your TV doing? I will take over watoi. But ni sawa pia. No. Random chile. Got an OB though. O QB ama OB. What's an OB kabisa sijui. Mujonga tu model moja, najonga Samsung na hapa tuko limited. I think kuna phone fulani haziko allowed kuwa shipped hapa America unless we buy privately. So siwezi nituaje kabisa. So niambie, what's an OB though? Nituaje nini kabisa hiyo? So albo uko poa. Niko poa kabisa msee. Oh, by the way, I say like video kwa ni YouTube. Itasaidia kwa wale sana kama baadaye wakamku naona itakuwa na ile engagement. Asemaje Elite World? Hope niko poa kabisa msee wangu. Niko poa kabisa. Can you buy Hawaii? Siwezi. Hawaii way? Siwezi pronounce for. I can't, by the way. Ni kama iko you can't buy it kwa store kawaida unless we nunue maybe eBay. Yani aina direct retail market. Ni kama iko kuna man songa na bahati mbaya hapa hivi. Wanataka kunini monopolize. Ni kama I didn't really know that before. America, one of the number one trucks, trucks is the number one selling vehicle in America. Ford F-150 to 5350 number one. Alafu closely ni Chevy, Silverado, alafu kuna GMC, Yukon, itonga Yukon ama GMC, sayo jina. But hizo trucks ni number one. Kumbe the reason why American trucks ni number one selling vehicle in America is because other countries kuna tariff. Siko najua. So ni kama wana monopolize. They try and make sure that nobody competes states. Products zao zina come first priority, which I get ni kama national security, na understand hivyo. So sio tuna miss out na so many things. Kama saa hii drone, kubuy drone DJI Mavic 4 ama ile mpya. Huwezi buy US anymore. Kuna sijui embargo, something may happen. So the only way they buy ni ile we buy privately kama from Japan na utume na eBay. Ile tu you buying it. Kuna gari huwezi bring Peugeot hapa hivi. Peugeot huwezi buy States. Itonga Peugeot. Hiyo ndio the right pronunciation. Mimi najonga Peugeot. So huwezi buy Peugeot America. Kwa nini? Hakuna support system, hakuna shop, hakuna parts. Naona. Itakuwa gari kiharibika inabidi ship something from France. Kuna hizo ma restriction. So as much as US iko na ile the most freest country in the world, whatever, but kuna vitu ziko restricted. Utaizi ona hapa kabisa. So ni mna bahati mko more exposed na vitu more than sisi. Tuko locked na iPhone ama Samsung. Samsung ndio gonna compete na iPhone mbaya sana. Na Samsung ni poa by the way, ni tu ile system yangu mimi mse wa PC mostly, but ni buy MacBook juu hizi kama live. Unajua live mtu mia MacBook Pro 2018 in case msema ni 2018 ni mzee hii kitu ni mzee sana. Nilibuy sijui before hata sikumbuki ni when 2019 hapo. So ni Apple yoga stable kwa hizi ma presentation na nini. Lakini my daily computer ya ku-edit video ni PC ya wife by the way. What's your profession? Sounds like what's your profession? My profession, I'm just a guy. My profession, I'm a truck driver. That's my profession. I drive truck and do videos on the side. That's what my profession is. Just in case you want to know. So they know as should one sign up as a DBE, disadvantaged business enterprise in trucking? Yes, please do. Kwa your state. Inasema, it's like, unasemaje? I'm here. Unaambia I'm here. Unaweka flag. I'm here. I'm right here. Nione. Sign up. Imekuwa process. Hata mi yangu ni kama oli drop. I'm trying to resign again. Hata sijamaliza. I'm still waiting for them to come back to me.
wameitoa sijui this year from February, so nime reapply tena. So random chills you don't have in this time to lose things, so don't have an attachment to things. Naelewa. Do you make more than 15,000 per month tracking? Kuhu. No, I make like very small amount of money. 15 is I make in 2 months in tracking. 15. So what do you mean? As a truck driver? Yes, I make. As a truck driver, I make like maybe 8 per month. As a business owner, 25. So the rest ni ile saidia business. So as a truck driver, 8. As a business, 25 a month. So that's what I make. Who's asking? Kuhu. Hi Albert, listening from Kisumu. Steven Jogeto. Why in Kisumu? Specify. Mimi najua Kisumu poa, sijui poa, but najua most places. Why in Kisumu Jogeto? So Ibrahim Onami, YouTube yake inaitwa aje? Huku US, I think ni huku US, I think so. Huku US. Ni yake. Kama alichange sijui, but I think that's it. Nigawie mkuu. What? Nikugawie? Mimi niko na watoto 4. Aje sasa ba. Ni do tu, unaona. Half of it, hiyo chapa ile sema I make in a month, tuseme kama 80% is gone by the time the month inaisha. Unakatuma check. Unaona. Kuna lifestyle expensive. Alafu business ni business. I'm not the business. So inaitwa huku US, I think so. Unless I change jina sijui. So hello brother, nice to see you. Vincent. Oh, ulikuwa both sides ama? Hello brother, nice to see you, Vincent. Good to see you too, Vincent. So hi Albo, silent follower, Sam. What's up, Sam? Sema something. In live Q&A. Live. You can ask me anything in the live. Up on your live. So let me touch. Oh, I think I'm live. Oh, yeah. I'm live. In live Q&A. So ask anything. Sahi. Ukiona video ni comment tu, interact. So do you make asamaje? Nigawie mkuu. Yes, sijui za gawie. Uniadapt nikue tukue watano. Siwezi kuadapt, unfortunately. No. Moga kana I only raise my kids, wale watu wangu kabisa clean. Siwezi toboa by the 4 kids. America watu wana 2 kids, 2.5 kids. Half ni dogi. Mimi na 4 kids, hata sina dogi. Si cheap, maisha ni hard, ni expensive. So usipige U-turn kwa highway basi kama ule baniani. Mimi nasifanyangi U-turn. Mimi najua, I know better by the way. I know better. Nimepiga U-turn nimechizi kiasi. I don't know what happened to me. Maybe niko kichwa imeruka. Ni dangerous. You're not supposed to do that by the way. Hata kuna people are still doing it still. Sijui kwa nini. Wanafuata GPS sana. So Mungu zaka samaje, hi Albo, poa kabisa. Vini vipi? Nice shirt. African, well represented. Masai, it was in my closet. I don't know how long nimeoni kitu by the way, but I think it's been some time. No. So nice shirt. Nataka kuispa jinasikia mtu wake kimbia. Hope asinipate. Albo tuko ndani, aka Ndakas, aka Deine, aka Ime. Carlton, nakuona Ariga. Umerudi tena na comments. No. Living standards majuu ni very expensive. That's true. Overall. That's why nasema kuja hapa States. Sikuwagi na joke by the way. Musema make more money than you need. Kwa sababu kuna other things utai need. You just make more money than you need. Alafu, the trick ni make more money than you need, then live within your means. Sawa. These 2 things. Kwa mimi nasema averagely kwa hii household, mimi kuran household, mu spend kama $6,000. Alafu ile muji as a driver you have to pay yourself as an employee of your business. For the records ni poa kufanya hivyo. Ukisema you can pay yourself whatever you want if you want to, lakini muji lipa kama 8K. So nabaki na allowance ya 2K. Hiyo 2K by the way, hiyo 2K extra si eti ya kushare na mtu, muya kwa investment account na savings. Naona hivyo. So yani kuna budget iko tight kabisa. So what happens if you make less than 8,000? Then therefore go investment, but bills have to be paid anyway. Naona hivyo. So I'm living within my means. Iza kwa a little bit high kwa watu wengine, but ni ile nimechoose your lifestyle. That's the lifestyle I live. So it costs money to maintain the lifestyle. If I knew better, ninge reduce. But sahi people are so used to it. Kama tunaishi kwa a 3-bedroom house,
4 bedroom. Kuna bedroom hapa chini, but nobody lives in the basement. No. Si bedroom kabisa, by the way. You can unofficial bedroom. Juu aina dirisha, outlet. Au sema bedroom needs to have closets. Alafu ikuwe na at least window. Hatuna window. Alafu pia itonga regress window. Ile kama imetoka hivi nje kidogo. But because of rules za fire, ile hii mali kwa window, hapo ndio zile ma electricals napitia hapo. So you can't even touch that. Iko too risky for any modification. So itabaki tu ni 3-bedroom house na extra room ya guests once in a while. Mwana hivyo. So life ni expensive. If I was smart enough ningejua nile amusema hivi, hiyo budget yangu ya 8,000 6,000 it's just mimi 100% me. Suppose wife do you drive truck pia aseme I'm going to help you with half of your bills. So guess what? I'll have more money to spend. Kama amesema she'll start buying groceries na pesa yake, which we can save maybe grocery kama 1,400 ama 1,500. Ndakuwa na 1,500 extra. What am I going to do with that? To be honest, bound to save. No. Sina time ya kupatia mtu pesa bure. I used to do that last year. Sasa hibo gopa kutumia wase do, but then kama you notice, sijatumia wase do sana this year juu history ya barafu. Unajua mambo ya barafu ya hapa hivi. Wana try to follow up. Yani hii administration imekuwa very tricky. So the things we could do easily last year, so it's good to be more careful. So sijatumia wase do this year, tangu the beginning of this year. Kwa sababu bado unajua kuna wasara kwa standby, lakini sema man, your account kuenda nje, uko investigated, acha tu nitulie. Hapa this year tunadu vitu on the low, ataki story mob. So do you buy stocks za US a lot? Yes, I do. Hiyo ndio nasema hiyo $2,000 na invest kwa stocks. Alafu ingine kwa high yield savings account niko na CD ya 5 months, I think. Ni 5 months. Ilikuwa na better rate. Alafu na exploit everything. Okay, by the way, speaking of which, nimelani hivi. Today nimebeba books hapa hivi. The book that taught me how to invest naitwa hivyo. No. I will teach you how to be rich. Ndio hapa nimebeba leo. Nilipatia wife ajai soma sijui for how long. Acha hivi ndio muione poa. I will teach you how to be rich. Jina yake ni Remit Sethi. Ndio hapa hivi. Hii ndio book hii. I will teach you how to be rich. Hii ndio book imeni teach how to invest. Ile ABCD. Hakuna yani no BS, straight up. Unaona? Na hii inaongea perspective ile as an employee, hata si business owner, as an employee. Of course business owner, ukitaka business owner unaweza fanya hivi, ufuate book kama, acha tuone. Niko na 4 books hapa na mimi leo, 4 books. So I will teach you how to be rich. Acha nisome, niko nasoma. There's a reflection hapa hivi. Acha niwaambie topic za hii book just in case. Si book yangu, najua ni Remit Sethi. I don't think you'll mind if I zikap my chapters bana. Come on, chapters. Man. Kuna sijui, I think my wife was reading this book, so kuna bookmark hapa sitaki kuitoa. So inakuanga hivi, I will teach you how to be rich. Iko na ma topics kadhaa. So chapter 1 inaitwa hivi. Okay, kuna ile introduction. Inasema hivi, the first introduction inaitwa hivi, would you rather be sexy or rich? Naona hivyo. Naweza somea tu haraka. Just in case amesema hiyo kitu hiyo. Sema hivi, why do people gain weight after college? The similarities between money and food. Counterintuitive but true. We need less personal financing information. Common excuses for not managing money. You're not a victim. You are in control. Stop debating miniatures and focus on the big wins. The key message of I will teach you to be rich isn't just about money. What does it mean? Hiyo ni ile introduction. So kuna chapter 1 ni hivi, optimizing your credit card. Hiyo ni number 1. Sitaki soma the whole book. Naweza soma the whole book if you want me to. So hivi. So alafu kuna ile number 2 ni beat the banks. So okay, ama nisome since we are here. Able to one only 1 page, 2 pages. So ni hivi. Napatia break kucha nikize book zingine chini. Just in case. Yasemaje, why Indian people love negotiating. Stop being intimidated by your credit card. Pick up the best card for airline mileages, cashback, rewards, and 6 commandments of credit cards. How to negotiate with your credit card company to get fees waived and lower your rates. Secret perks for credit card offer. Kuna so much information, by the way. So chapter 2 ni beat the bank. Chapter 3 ni get ready to invest. Scare story. Chapter 4 ni conscious spending. Chapter 5, save while sleeping. Chapter 6 ni the myth of financial expertise. I don't know what that means.
Chapter 7 ni investing isn't only for rich people. Alafu chapter 8 ni how to maintain and grow your system. Chapter 9 ni a rich life. So umeongejwa investment. So inasema hivyo investment. Chapter 3 ni get ready to invest. Inasema hivi, open your 401k and Roth IRA even with just $50. Sikia story. $50. Okay. Nido mob convert na Kenya, but compare to ile, hiyo ni kama very small things you can buy na $50. Sama hivi, start investing step by step. While your friends are scared of investing, investing is the single most efficient way to get rich. Where should your money go? Introduce the ladder of personal finance, mastering your 401k, crashing your debt, and the beauty of Roth IRA. What about robo-advisors? The exact account I use, feed your investment account, HSA, beyond retirement account. That's what it is. You need investment. Tende kibook down. Ndakwa caught up. Siku japa kuwasomea anyway. Yani ikona hili book imenifundisha yani ile step by step. This is how you invest. Last year too, by the way, I used to invest kwa Robinhood na Acorn. Ni app moja. But hii ndio ile the real. Yani alisema you open an account hapa, ufanye hivi step by step. Najua it makes sense, lakini believe me, it will make sense at some point. Ni ile you invest your time, your money over time inakupatia do. Did I miss any question? Able to read back to nini? Ilikuwa nini nyingine? Able to one. Okay. Wife yako anadu tracking and halipi bill kwa how is it possible? Oh, it's very possible. Unacheza nini? Ujaisikia ile concept ile osamanga very carefully, osamanga my money is our money, her money is her money. Inakonga hivyo, ni very possible. Madem wanaraiziwanga hivyo most of the time. Ni ile akona student loan debt, akona vitu zake. So ame choose to. Mimi simlazimishi. Mimi nisemaje? Mimi ndio naoa. So nikioa nivabiwa na auntie yangu anambia, wanaume ndio wanaoa. Wanaume waolewi, wanaoa. So mimi nilioa. So kama nilioa, okay, sikulipa mahari, sikuwa na dowry. So my sister-in-law alisema, yeah, you didn't give us any dowry, but you pay for it every day. You got to in installments over time. That's why lipangi bill just sikulipa dowry. Okay, I just joke anyway. Manivo. So hi sir, how do they pay you for the load you haul per trip? I haul loads to oil fields. J Magata. So I don't certainly per hour, hourly. So the jobs, the construction, ni federally funded, state funded, sometimes ni county funded, sometimes ni city funded. Hizo my level of government. So ni kama road maintenance. Okay, occasionally so do private, vitu kama private hivi, kama tuseme unapata private companies, certainly per hour. The thing ni ile, they want to move, they maybe want to build basement. Kuna video moja nimemake by the way, jana ama juzi, sikumbuki ni when, ilikuwa I was going to the dealership, ilikuwa Friday. Nilikuwa kwa dealership to get my van, ile van yangu, ile Ford Transit, kwa ile service interval. So nikanotice kumbe hiyo place hiyo, it was Superior Ford, iko next to a job that I worked for before last year. So they were building apartment buildings. So before the builders wakuja kwa hiyo site, hiyo was a developer. Kuna developer na builder. The developer prepares the landscape for the builder. So what they did they needed to move a bunch of dirt ama clay. Ile wali carve out ile excavation. Ya juizi apartment ziko I think ni 4-story tall, lakini kuna underground parking. So underground parking lazima udig down kama one flight. Kuna basement ndio parking, first floor ni manyumba, first, second, third, fourth floor. So excavate your story inaanza kama 7 o'clock in the morning. So what mi nafanyanga ni ile dump truck, they load me whatever that stuff is, clay, ni excavating. Alafu we move it to another location. So hiyo video kwa channel yangu inaitwa $1 million houses. So what we did ni hivi, we were moving your dirt from this location here, apartment building, multi-family housing, to $1 million development in a different area. So what's a different area kwa nini? Pia your $1 million place ni olifanya hivi. They had to excavate for the individual houses.
So what we are doing kwa mboga mchanga ndio wa level ground. So they needed more dirt. So how do I get paid? If I show up at 7 o'clock in the morning, the job starts at 7 o'clock. I'll be hauling loads the whole day until 7, you need 12 hours. So they'll pay me per hour for being available to do that. So what happens, Nile, how do I sign in? Sign in, ukisha show up kwa job at 7 o'clock, your clock is running. So the last load, if you pick the last load, as soon as I dump the last load, my clock stops. So ule msel tuanzisha supervisor, ama project manager, ama field officer, kuna jina moja itwa hivyo, anatu sign in kwa hii job asubuhi, alafu the whole day until 7, anatungojea kwa dumping site. So when we come back to dump ile per truck, so kama mimi ni dump 6:53, hiyo ni 7 o'clock. Kama ni 7:05, hiyo ni 7:05. 7:10, hiyo ni 7:15. Wana move kwa interval ya 15. Ile 7:87. Kama, so I'll be signed out when I get done. So we are paid to be available full time. So what you don't want to do kwa hii job ya construction ni kuchukua break uende for 1 hour kula lunch. They don't pay you for lunch. Watadeduct your story kwa sababu you're paid by the hour. So what I do ni ile mu bring lunch yangu kwa truck. You can get out of your truck, utembe, stretch kidogo around for maybe 10 minutes, 5 minutes, lakini you can't disappear for 1 hour because you're wasting people's time. They pay you by the hour. That's how we get paid. Si per load, ni per hourly. Naona. Alafu hourly rate ni, this year ni 125 an hour. So mina work na time. If you get stuck in traffic, you're still getting paid. Because you need traffic. You're paid to show up, to be available. Alafu show up the whole day. Mona. So that's how you get paid. Si per load. So Nishama answer your question, Ama. I hope so. When me refresh tena. What did I miss? YouTube. When me sahau ni baki ko Carlton hapa YouTube. Kwa nani hapa youtube. Presley. Presley nongejua nini. But one. It'll be back. I should go on everything for one part load. Okay, sir. So one morning asemaje, title of book naitwa hivi, iko kwa TikTok shop by the way, naitwa I will teach you to be rich. TikTok, kama unaona TikTok, hopeful. YouTube mnaona, si kamera ni kubwa, TikTok ni ndogo, lazima ni hold up hivi. I will teach you how to be rich. Ndio huyu mse, jina yake ndio yaitwa Remit Sethi, ndio huyu hapa hivi, Indian guy, but I'm American Indian. I mean, born in America. Indian born in... Wait, what's the name of the book? Ndio hiyo, umesikia Pluto? I will teach you. ITU, ama TBR. Oh, sorry. I will teach you how to be rich. Ndio hiyo. Hii ni ali upgrade. Kuna old na kuna new. Hii ni the latest edition. Mona, hope unaiona, helpful. Naona. Iko kwa TikTok shop. Enda kwa TikTok shop utafute. Some people are selling it on TikTok, by the way. Hii ni ile, what cover, iko na very interesting. See, ni a little bit high quality cover. Naona. Alafu pages iko thick kidogo. Iko na illustrations. Really good book, by the way. I don't know how much it is. Nilinunua, I don't even remember how much. Nilinunua kwa store. Niliona tukienda kwa store. Ilikuwa the only book left kwa shelf. Sema, oh, you lonely book, come here quick. So itwa hivyo ndio hivyo. What's the most you made from your stocks you bought? Kuhu. I don't sell. Unfortunately, I don't sell. Kuhu. Whereas you need to read this book. You don't sell your stocks. You build your stocks over time, 10, 15, 20 years, then you borrow against your stocks. So what happens when you don't pay the money you borrowed? You ruin your credit, but you still have your stocks intact. You borrow against. No. It's a poor man mentality, it's a rich man mentality. You build your stocks, you borrow against your stocks. So, you get to buying and selling, you need gambling. That's not, I mean, come on into a trade, you can do that. So, lakini you need buying and trading. So, pia on Amazon, you know, Amazon pia, wase wako confused juu in front camera. Ibu, nikiaje? So, nikiaka hivi, alafu, how do I do that now? I don't know. I don't know how to front camera. What do I do? TikTok. Hivi. I will teach you. Inakapua hivyo. I don't know what to do. Ni front camera. Man, TikTok. I don't know what to do. Aenda wangalia YouTube utaipata. Nda list mahali hapa hivyo. Nda make video specific. Kuna book kadhaa, nimebeba book kadhaa hapa by the way. Nisamanga hivi.
Kama ujui kile unadu kabisa, these are the only ones naweza pata. Unajua mupatia wife asome book alafu aniweka kwa shelf yake alafu anasahau. Kama hii nimedig out imepile up na books. So one of the books nilisoma about isina Dave Ramsey nilipatiana, I think nilipatiana. Itwa Dave Ramsey itwaje? Man, I need to have a copy here. But kuna hii Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad. So seriously wasaidia TikTok. Can you switch the camera on TikTok? Hata sijui. Itwa Rich Dad Poor Dad. Robert Kiyosaki. Hii ndio book nilisoma pia. Rich Dad Poor Dad. Inakusaidia tu ile general ku understand difference between a business owner na nini. Alafu kuna hii The Psychology of Money. Maanishi hizi books takusaidia. Oh, it's so bright. Oh my goodness. Psychology of Money. Nafaa kutumia msee book. Jina yake ni nani? Trending 254. Nimeipata by the way. Alafu kuna hii ni book nilibuy juzi kwa $50. Economic Masonry. Pia naongea juu ya something about business. Sijasoma niko sijui chapter ngapi. Sijasoma sana but ni vitu familiar. Anyway, tuendelee. So front camera huweka in reverse mkuu. I understand that. Nimesahau. I'm thinking about make video separately kabisa ya TikTok. I'll make a video separately today. Some Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. So how much salary is a beginner truck driver paid and how long does the salary uplift? Reliable electrical services. I don't even know, man. It depends. Sababu kuna wase make, I think rate ya tracking sahi hourly. Mimi naongea hourly. Mi si mtu over the road. I'm very specific. Nasema I only speak of my experience. So dereva, I think with no experience, $25 an hour. Kama wewe ni brand new, $25 an hour. Mi nakulipa 28. I try and match up. Juu naona utagrow. $25 an hour. Morgan House, ndio hiyo. $25 an hour, alafu ndakuwa na 25 ndio beginner. So you think how many hours you work a week? Mostly kwa construction, see 40 hours, nika 50. So sufanya more, especially in the summer. So 40 ndio average, but in the summer, 50 average. Ama 60, something, hata 70, you never know. Kuna day tumefanya 3 weeks in a row, 12 hours every day. So, no. You could reverse. I don't know how to do this TikTok thing. Na figure out. Na buy screen extra maybe. So in Economic Masonry. In Derek White. Ako TikTok by the way. How do you use the camera? Hata sijui. Enda YouTube uangalie. Ebook ilikuwa $50. Goodness. No. I see hardcover. Ni ile soft cover too. But it's a good book though. Musama invest na books if you can. Juko hapo, anytime unasahau, you can go back and read it again. So beginner salary between $25 an hour to 28. Nasema hivyo. Mimi nilipa 28. But the more experience you get, ulipa 30, 32, 35, 40 an hour. In experience, by the way. Sababu experience ni ile story ile, once you have experience, meaning you don't have any records, any bad driving records. Utaongezwa pesa. Somebody's throwing things on the floor. Sijui nani huyo. So Presley yasemaje, double E. Weka double E. Albo mse. Alikuambia hivyo, alikudanganya, kuja nazo though. Usitoe to kwa barabara, lakini kama unaishi hizi shida, hizi sides nazo reside the blue zone, Runda, Gigiri, safe huku, diplomatic police wako everywhere. Alisema tu ni ile tu overall. Si mtu aliniambia specifically ni overall. So I'll think about it. No. Sita bring all the cameras. Ile kwa too much. Airport nini. Nikibring kamera zangu zote itakuwa bag mbili za kamera peke yake. Nataka minimize as much as possible. We'll know. Hata na bring you hopefully by then ikwe 10K. Kana kuja Kenya ndio nipatia na hiyo kamera. Ili nipatie tu msee shika kamera ndio hiyo. Enda nayo. Takamsaka Kenya by the way. States tutakuruka. Utaenda Best Buy uchukue credit card. So no, I'll teach you how to be rich. Ndio okay, I'm kind of confused a little bit. Ilikuwa nani? It was front camera huweka in reverse. Okay, yeah, that's true. I should think about that. So wase wako confused juu. Okay, sasa front camera huweka reverse. Nataka ku switch camera. Naweza switch during the live. I don't know. I've been thinking about how naweza fanya labda nanunua simu nyingine ile na connect camera directly.
niliambiwa na there are visuals nifanye OBS but mutumia StreamYard itakuwa more complicated. The easier the better. No. Tunione. Tumeenda 1 hour already. Wow. Quick. So ni hivi, front camera. So how much salary is a beginner truck driver paid and how long does the salary uplift? It depends, by the way. It depends. Siwezi kuwa specific. So Rich Dad, Poor Dad, Robert Kiyosaki, hiyo ni one of the inapatia hivyo. Psychology of Money, Morgan House, I Will Teach You to Be Rich, Ramit Sethi, alafu which state are you, sir? Are you in? Minnesota. Niko Minnesota. Dakota people, Minnesota. Dakota tribe. So just got number 3 gift badge. Thank you, Master Gabu. Thank you. I don't know what those things mean, by the way. I'm really trying to figure out. Jumufanya live once a week. Skogi very active. I should learn. Watu waende jeshi wasome na GI bill. Niko G15 170k per year plus VA benefits 4,000 mwezi. N2707 amesema mwingie jeshi msome na GI bill. Msikia hiyo story? Amesema hivyo. Huyu ni msako jeshi already. Amesema enda mwingie jeshi msome GI bill. Me personally msema kama uko na green card usiingie jeshi. My recommendation. But kama una ndio hiyo nini? You are in Minnesota. Yeah, ni Minnesota. Ni Minnesota. Ni Minnesota. I think ni Minnesota. Nasema hivyo ni kama kumake fun. Hiyo jina Minnesota ni Dakota tribe. Native American name. Dakota tribe. Inamaanisha nini? Sijui ni Land of the Lakes. Look it up. Niko Minnesota. Minnesota. Jina very common kwa hii area. Kuna Minewashta. Kuna Minetrista. Kuna Minehaha. No. Kuna so many Minnesota. Mine inamaanisha maji, I think. Water. There's something water. Minnesota. Minneapolis. Naona hivyo. All those names inamaanisha kitu. Ni the Dakota tribe. Dakota. Kama North South Dakota. Wame occupy Minnesota, a little bit of Iowa, na Dakota. Ni ile unajua what happens kwa hii country iliibiwa. So walinyang'anywa land yao na federal government. Ama release, whatever happened. So ndio hiyo ito hivyo. So si ni Minnesota, ni Minnesota. M-I-N-N. Unadharau one of the richest states in America. Wewe vipi wewe bana? No. So yo bro, my mentor. How you niko poa kabisa. Truck drivers ni job poor, but they can do a lot more after military. Yeah, that's true. Kama one of my friends alikuwa military, US Army for I think 5 years, akadischarge. Sahi yeye ni mechanic na pia you run trucking business. Na pia akona hiyo GI bill na kila kitu. Ni vile sahi is making enough money trucking na mechanic. So this time ni fully mechanic. So Ramit Sethi, R, Master Gabu, Ramit. Ibook iko wapi? I will teach you how to be rich. Ako na YouTube channel, by the way. So if you can't read the book, enda kwa YouTube channel yake. I think he goes through the whole book, one of the videos, juu ni gani. But I like having a hard copy. Hata nimeshinda kuihold kwa TikTok, juu niko na reverse camera. Ramit, R-A-M-I-T, kama M-I-T. Sethi, S-E-T-H-I. No. Host of Netflix, How to Get Rich. Akona Netflix show pia. Kama uoga na Netflix and chill, utamuona huko hivyo. Akona YouTube channel pia, Ramit Sethi. Mona. So, maximum zoom hapo imekuwa completely blur. Wapi yuko kwa camera ama nini? Sijui. Oh, maximum? I don't even know what to do. Nieke hapa. That's easy on reverse, by the way. I don't know. I'm feeling kind of weird. So, can I say your concept? Whatever I see is whatever I see. Jika neza login kwa TikTok. Which phone is a login kwa TikTok? Hii hapa. Kwa tuone kama neza login TikTok. Nione kama inakaaje. Tuko freestyle hapa hivi. Ni live. So nitafute niende live. Nitafute Maisha. Maisha states nione inakaaje. Chani monitor. So ndio live. So nikihold book hapa inakaaje. Hebu tuone. Nikihold book hivi. Itakaaje. Iko opposite. I see that now. Okay. Monitoring TikTok. Iko opposite. Get it now, I get it. Na try kutumia kamera hiyo next time. So,
So sama nikuje kwa hizi mamtaa, so nichukue Airbnb kwa hizi ma diplomat police everywhere. Sasa nafanya hivyo. So do you suggest, hebu tuone miss nini, Ramit Sethi book yake imesota, Ramit Sethi book yake nimesoma, but sishiki kitu tusaidie to explainia. Master Gabu. So which part? Ongea naweza try haraka. Unajua kuna ile kama unaishi states uta understand juu iko based na ile concept. Musamanga hivi ni poa kusoma information ile understand, alafu one day ita make sense. Sawa, juu iko applicable everywhere. Najua hata mimi kusoma book kama 5 times, by the way. Honestly speaking, I'm not kidding. So far nimesoma hii book twice. Nimesikiza audiobook once. So still the first time kisoma ilinipita through. Nothing happened. Second time so nikasikiza ile audiobook. Alafu nikisoma tena sahi because nimeanza kuwa na nimeanka yani ile sahi okay 1 2 3 investment na feel kama ndakuwa nini Cashew invite you to co-host. As co-host sahi sina time. Kuna sana na simjui ni mnani. So asema hivi, so hiyo book yenyewe isome kama 5 times. And soma the whole book upate ile concept kama you're flying around the book. Alafu kuja useme chapter 1, alafu try kuinterpret. I wish nikuwa na time ninge explain hizi book poa sana. Na permission ya mwenyewe juu you can really do a video u explain book ya mtu. Hii book iko na copyright. Iko na copyright hapa hivi naona. Iko na workmanpublishing.com, available as an ebook cover. Lazima nipatie permission kuishare kwa internet. Juu si material yangu. Unless niwaambiaje I'm not making any money from it, na explain tu ndio ile watu kuja winunue. Naona, that's it. If I'm promoting sales, they might give me a discount. Lakini kama ni story ya kuisoma tu outright, ni illegal. Naelewa, ni illegal. See, I can't do that. Wata shut down channel yangu kabisa. Itakuwa kama I'm stealing intellectual property. So, truck driver ni job poa, but they can do a lot more after military. N2707. That's true. N2707 sema hivyo. Jina ko nani N27? Jina ko nani bana? Si kuja uongea hapa hivi. Ndio wase. So kuna nugget hapa hivi sema hivi. You can do more tracking. So kama uko hapa already, kama uko Kenya pia. Why do you suggest so? You wouldn't join the military having a green card. If you have a green card already, umekam na green card, why do you want to go to the military? Nasema hivyo. Kwa sababu military ni poa kama tuseme ulikam kama F1 student, then you need more opportunity unaingia military. Kwa nini? Ukiserve utakulipia kuna ile GI bill, you'll study for free because you're already in school anyway. Umekam kusoma whatever you came to, so ile umekam kusoma psychology major. Alafu uko hapa kama student the first year. Alafu uingie military. So utapose nini uingie military when the training, boot camp, everything. Then every time you go to school while in the military, watakulipia. After 5 years, if you want, you can leave. You can leave uende ukue civilian tena. Sawa, you can leave. Lakini, you ni F1 student. Sawa, you have more to benefit ukiingia military as an F1 student. Juu utagraduate utakuwa na very good resume. Sawa, lakini kausha kama na green card already. Sawa, which means you have the opportunity to start your own business, to whatever you want to do. Why do you want to go to the military? Ni option yani. Nakuwa ukam na green card, ukiingia military unapewa green card, by the way. When you join the military, you get unapewa free education. Kuna benefits za military. Lakini sa ile kuna green card already, mu recommend hivyo, my own recommendation. Why do you want to join the military na kuna green card already? Kwa sababu watu wengi kama today ni non-immigrants. Ukiingia military because you're serving this country, watakupatia some form of uraia. Sawa, kwa nini? Because you can serve a country that you're not a citizen of. Sawa, utapata free education, GI bill. Utapata hizo benefits zote ndio. Lakini kama uko na green card already, usha bypass hiyo story yote ile uko mbele, yani already where you're supposed to be. Ukiingia sawa if you're young enough. Sawa pia unaweza ingia ukitaka. Lakini mu recommend anza business instead. Ukiingia umekam na green card uko 22. Sawa. I mean, come on. 22 na uko na green card. Ama 21.
What do? Unaingia shule full time, unaanza job on the side. Una graduate 4 years, unaanza business. Unaanza kushare stocks na kila kitu. By time uko 30, stocks zako za labda kuna $500,000 ile shares zako ile value kwa stocks ni $500,000. Then unaendelea hivyo na grow. Specific path. But kama when ni F1 student, when ni non-immigrant, when is today, after 4 years ukimaliza kusoma utarudi kwa country yako of origin. Ukiingia military inakugarantia kuka states. Juu unaweza pewa green card upe mpaka uraia. Alafu upate hizo mabenefits zote. After usha serve for 5 years at least, ile time yake. That's what I'm saying by the way. No, kind of makes sense. So, alafu ikienda extreme kidogo juu sasa kwa negative, kama ukikuwa deployed, alafu usurudi, so nimekatia. Na uko na green card already. Muona people kama una green card sawa ingia military. But kama uko nayo, I don't know man. No. You already have the thing people need. So ndio nasema hivyo. So Ryan K629. That's why. No. Ryan K, that's a great question. Mona. Musema hivyo. Nishai answer already. That's why. But if you want to, here's my suggestion. Sababu musema aje, suppose umekam na green card. Sawa. Unafuata blueprint yangu. By the way, I recommend, don't feel like mimi sina trademark ya tracking or anything. I don't really have the trademark. Come copy me. Hata fanya photocopy ya life yangu. Ile hard copy ile kabisa clean. There's nothing, no secrets. Musu kuja hapa hivi semaje, I will tell you everything I know about everything. Sai. I will tell you everything I know. Sai. Kwa sababu najua, according to book, say your book hapa sai. According to your book semaje, you can tell people the truth 100%. But guess what? Only 20% will take the next step. Ya whatever information mwapatia. Kwa hiyo 20%, only 5% will actually take the action towards that advice. Kwa hiyo 5%, only 1% ata carry through to the end. 4% will get comfortable or give up. So musemaje, if that's the case, kwa hiyo statistics ya information, I would rather give 100%, somebody chooses to do it or not to do it. Chances of not to do it, naelewa hivyo. Suppose on a green card, for example, tuseme tu kweli kabisa kuna green card sasa, uko 22 year old, umekam states, umeingia ile hizi mani kuna hapa hivi, angalia hizi ma, I keep them here because sababu nilichukua brochure. Kama umekam kuishi Minneapolis na kuna nini inaitwa Summit Academy OIC. Siwezi kwa TikTok sasa, I'm conscious now kwa sababu itakuwa reverse Summit Academy OIC itakuwa reverse. So anyway, inakaa funny, but anyway, you get the point. That work on TikTok in the future. So maybe I should do that. There's a switch called back camera. I don't even know. Maybe not. We'll figure it out later. That work on TikTok. So we ingia kama place Summit Academy OIC. Wewe ni mgeni hapa hivi. Kuna free course hapa. Kama semaje, wanakuteach hivi, medical assistant training ni kama 20 weeks. 20 weeks divided by 4. You ni how many 20 weeks ni 1 month. I think so. 20 weeks. 1 2 3. No. See, 1 month. They come 6 months. 4 weeks. So 5 months to 6 months training free, yeah? Medical administration. Free, by the way, free. You're not paying anything. Alafu seme, you earn your GED. Kama kusoma US kuna GED. Useme, you can get a GED in the military. Usome kama carpentry. No, 20 weeks. Carpentry. Usome skills, electrician, 20 minutes. 20 weeks. IT specialist, 20 weeks. Financial services, 20 weeks. Medical assistant, iko hapo ile GED. GED ni 10 weeks. GED, half of that, GED. So for free, unaishi tu na do job kila kitu. Hapa hivi. Ushamaliza, uingie job market. Ama useme, okay, forget all that. Useme, ndachukua CDL in the tracking. Useme, Alboni, aje nimekam kuishi Minneapolis, nifundishe job. Musa manga hivyo, kikam Minneapolis, unaishi hapa, unipigie simu niambie, I need some guidance, na kusaidia. Juu uko hapa anyway, you're here. Naona. What do I have to lose? Nothing. Nakwambia uta succeed pia, utakuja kuambia watu wengine pia baadaye. If you want to, sometimes auto keep secret. Uta build income, kwa sababu story ni make more money than you need. Hiyo ndio gospel ya Maisha states. Make more money than you need, alafu live within your means, the extra money invest in shares and other things. Build your asset portfolio. Anza business, by time uko 30, 40, usha retire, na uko worth 10 million. Sawa. How many things can you do kuna 10 million? Well, imagine your story. Utakuwa anywhere you want. Ukiingia military, lazima usa 5 years. Alafu ingia chuo. Sawa, if that's what you want. Recommendation yangu, you're better off starting a business. Sababu, either way, overall, the quickest way to gain wealth ni kuwa na job poa. A good job.
That's why you go to a good school and take good whatever, and you pata a good job. Daktari ukaa shule 12 years saa zingine, 10 to 12 years. But chapa yao ni more, but kuna student loans the first 10 years kulipa student loans, but they make good money. So the whole goal ni make money. Hiyo ndio the end results. Sawa. So ukianza na business at 22, by the time uko 30 utakuwa worth so much money. Depends na pace yako, how fast you want to grow. Lakini kama ungia military, I don't know, no. Unaweza peleka uwe kwa Afghanistan kwa runway. Anyway, so acha tuendelee nyuma kidogo. Nimeenda mbali sana. Hebu tuende imeflow sana. Nime neglect YouTube. Hebu turudi YouTube kwanza before tuendelee. Semaje, wewe album say alikuambia hivyo, nishamaliza hiyo. Diplomatic Police. So kuna Presley, I mean the phone etc. Phone. Phone tu ni ile ina SIM card. So ndaba mmoja at least. Mimi sijalenga, hizi ni material thing. Kilose ndanunua tu ingine. Who cares? It's true by the way, ndanunua tu ingine. Maybe it's a good excuse to buy a new phone. Sinuangi phone rarely hivyo. Mununua phone kiharibika. Ama kizeeka sana. Ama iko na feature fulani. Kama nimebuy iPhone 15 juu ya type C USB. Niko na one charger, ina charge everything. No, iPad kila kitu. So I mean the phone. Sasa wacha ni catch up na before niendelee kwa hiyo rabbit hole ya story nyingine. Hey Albo, rates za triaxle na quad ni how much? Sijui triaxle exactly, juu hizo are very rare, lakini quad ni 120 an hour. 120 an hour. Sijui triaxle, I'm not really sure. Itakuwa 115 sijui, but kitu kaa hiyo. I'm not really sure. So huku US, since that day his girlfriend started crying on TikTok saying that she beat her man, canceled his trip in Kenya, returned to the US and fell off YouTube. Siku hizi ako TikTok, glad they rekindled. Oh yeah, walirudiana, kuna watu wawili sahi. They have 2 kids sahi. Yeah, na Abi Abuji. I think ajai nipigia simu so sijui. Mimi naangalia pia mimi kama nyenye TikTok tu. I don't need to kubother, but it's good that they have 2 kids now. Ajua the real. Niambia Ibra, kuna watu wengi utajua maisha ni nini. Hii kwa single ujuangi unajidanganya tu. No. Anyway, ana watu wawili sahi, ndio kuna 2 kids. Newborn na ule mkubwa ule zaliwa last year. So ako back to back, afanye mchezo yeye. Okay, they also have 2 kids. Big up to them. Kwani Albo sepa Ibra. Ulihepa ama siku mhepa, alinyamaza tu, but ni sawa pia. Wacha kama na watu wawili atajua. Mimi na watu 4 atajua hiyo story kwa watu 4. Green card next month. Sawa, next month ndio green card inaanza. Ndakuwa na special ni 125 an hour is pretty good. Yeah, alafu ita increase next year to 135 maybe. Ina keep up na inflation. So Albo, hizo books itabidi ugawe man. Kwame. Napatia title, napiga picha. Juu sijui ni hivi. Nafaa nitumie Trending 254 ebook, Trending 254. Sawa, ebook hapa inaitwa The Psychology of Money. Inaweza buy, iko available. I think ni $19. Sometimes ni $19 listed price, lakini unapata wako na sale. Unauza 15 ama 11. Ama unanunua wholesale 11 on Amazon. Naweza buy hizi book alafu nitumie wase. Psychology of Money. Psychology of Money inaongea juu ya yani kama ni sieti it's the right information you're looking for. Hapana. Once you read this book, you will succeed. Hapana. Lazima uko na hiyo mindset already. So basically, ni kama unakula nyama choma na kachumbari. Sawa, kitu kaa hiyo. Ile inaongeza ile whatever knowledge you have, inasema, oh, this is why. Kitu kaa hiyo. The Psychology of Money inaitwaje? The greatest show on earth. The introduction. No one's crazy, lucky and risky, never enough, confounding, compounding. Sikia hiyo story. Yusa mimi isha click rini. Nasemaje? Confounding, compounding. Compound interest. Getting wealthy versus staying wealthy. Tails, you win. Freedom. Man in the car paradox. Wealth is what you don't see. Nasikia hivyo, sikia story. Yani, hata nini ma title ni provocative. Wealth is what you don't see. Save money. Reasonable, rational. Surprise. Room for error. You'll change. Nothing's free. You and me. Hizo ni matitle. That's what I'm being na haraka. The seduction of pessimist. When you'll believe anything. All together. Now. Confession. So kusemaje, one of the best ni ile getting rich. No.
Confounding Compounding 45. Hii ni book cheap by the way, hata as a tell 45 ni book ya kitambo. So, ni page yake si quality poor sana, natafuta quality poor, but ni book poor anyway. Overall it's like you're adding to what you know already, si to compounding. So according to hapa samaje, 81.5 billion of Warren Buffett's 84.5 billion net worth comes from his story. Nani asamaje, compounding 84.5 billion net worth comes after his 65th birthday. Our mindsets are not built to handle such absurdities. Nasikia story. Na Warren Buffett ana making do aki-invest. Si aki-do job, aki-work hard. The lesson from one field can often teach us something important about unrelated fields. Take the billionaire of the year history of Ice Age. What they teach us about growing your money. Our scientific knowledge of Earth is younger than you might think. Yani, it provokes your thinking, your thought. Kusoma hizi book. You're in your own private space. It's not the solution to your problem, but it add on to the knowledge you have. Sababu semaje, how do you get a mindset kama ya rich dad, poor dad, for example? Where is the rich dad, poor dad? Sikia story. According to nisikia story mo, but book ni fictional, whatever. Oh, in good quality, by the way. In good quality. Very good quality book. I'd miss how. So kama hapa kuna rich dad, poor dad. Asemaje, balance sheet. Balance sheet ya kuna asset 0. Liabilities 100%. Poor dad. Rich dad, assets 0. Liability, house. Balance sheet, poor dad. Asset, house. Liability, 0. Mona. So wasamangaji kwa mtu kama, sijui ni explainaje story, the fourth quadrant, which is the best. Kuna so many illustration. Yani, ukisoma hizi book, itafungua mind yako to some financial world. Ile you never even thought about. You never even walked those streets before. No. That's what I'm saying. Acha nikachapra TikTok kwanza. Ilikuwa Master Gabu alisemaje, mentor, stop giving the wrong information. Kugat. Stop giving the wrong information. Alafu kuna F1 who chukua how long ndio ukue accepted military. I don't know, hiyo sijui. Labda umsa to answer. So Lily asemaje, no, military has more benefits. My husband was in the Navy for 8 years. It changed our life. Sawa. Alafu kuna Mutufa Skenji. Only way to join is if you have green card. Sawa, amesema hivyo, green card. According to yeye, huyu ni Kugat. Master Gabu, thanks. Alafu kuna Chemweno. Planning to join CDL school. Thanks kwa kutuchanua. I'm going for it. Anasema hivyo. So kuna sawa wana contest. Sijakam kudebate, by the way. Means matu my personal opinion. My personal opinion, kama kuna green card, you don't need to join the military. Sijasema ati you don't do it. You do it if you want. Sijakam kudebate, by the way. I'm not debating anybody. Mwona. Information yangu si wrong. Ni ile tunasema kama wewe ni mgeni kwa hii channel Maisha States, what I do ni ile mushi ya my personal experience. See, because I want you to follow it. If you want to follow it copycat, sawa. But you can choose your hard. Choose your hard, whatever your hardness is. Or choose your rich life. Miss, I'm not telling you what to do. Na sijakuja kudebate. Nasema kama kuna green card, according to my personal experience, miss kuingia military, nikamna green card hapa hivi 19 years ago. So sikuingia military. I tried to figure out life without military. Nikaingia CDL school for 1 month. I never went to school. Nimeran business for 15 years hivi. My own business, 15 years out of 19. So nilikuwa 4 nilikuwa employee, 15 nilikuwa business yangu. You 15 years, the first 4 years nilikuwa challenging because I was trying to figure out how to do a business. 11 years of my life, mpaka leo to date, I'm making 6 figures. Nimesema tu 6, sijakwambia the number 6 figures. 11 years of my life. Naona. Nimesahau, I don't know what being broke is. Hata sijui broke ni nini. Ile tu in my own rich life. 11 years. Sijaifanyia mse job. 15 years sijaifanyia mse job nilipo W2. Naona. Labda nijilipe mimi mwenyewe W2. But 15 years. So I'm talking about my personal experience. Alafu, si ati what I do for a living ni exclusive to me.
You can come to Minnesota. You can get your CDL. You can finance your own truck. You can join me tomorrow, by the way, and you'll make exactly how much money I'm making. Because we're gonna 1 kid, I'm a 2 kids, I'm a 1 wife, I'm a nini, you'll actually make more money than me in 1 year. Unaelewa? Si ati ni kitu ati ni very strange ati oh yeah it's a well kept secret. Naongea tu personal experience. My limitations could be your strength. So sijakam ku debate mimi. I'm telling you. Kama uko na green card already. Wase wingi kama studio hapa hivi. Ini real story ni vile siwezi taja wase juu vile environment siku hizi ni mbaya, kuna ice, naongea juu real experiences. Si debates na ideologies, hapana, kuna real experiences. According to Mimi, you might beg to differ, that's okay. Lakini according to Mimi, how many time in business? 15 years. Broke? Who make 6 figures? Consistently 11 years. No. Certainly 6 figures ni nini? Ni over 100,000 by the way. Hata sijasema tu 6 ile tu kwa moderate. Ni over 100,000. Nishai make 7 figures bado. I'm yet to. Lakini kwa assets zangu, maybe I could not. Why should I tell you? Siwezi kuambia. No. Lakini ni ile tu mu make 6 figures kwa tracking alone. Alafu na build on the side, I'm building my assets na buy stocks. I don't trade in stocks. I just buy and hold. Kama Warren Buffett. No. Kuna book ya Warren Buffett. Kuna book moja singe bring hapa ito ile Sam Walton. Ule msee alianza founder wa Walmart. I read those books because inapatia mindset. So according to Mimi, niko na rant hiki kidogo. Mindset will get you where you want to be. Kama unaishi place, hakuna business, hakuna kitu yote, sijui ni wapi huko, sijui ni Alabama, I'm just guessing. Semi Alabama ni mbaya. Kuna place come states, tao zingine, it's a poor state anyway. So how are you gonna get rich na unaishi kwa poor state? Na very few people poor. Kuja uishi Minnesota by the way. Naona Somali headquarters. Na hata si wengi by the way. Nisemaje? Minnesota is kama is a Somali country. Please. Watu weupe ni 79% ni watu weupe. Wazungu wa hapa. So hata kama kuna Wasomali wengi nile unaishi mali wanaishi Minneapolis area. But ukitoka nje kidogo utawaona anymore. Umeona? So hii ni real experience. Hii si ati I'm trying to debate. Kusema hapa hivi nadanganya wase. Mimi sikudanganya wase. Why would I lie to you? No. So I don't know what to prove. Angalia video zangu. Enda YouTube, Maisha States. Kama uko TikTok, ujaona Maisha States before. Uangalia YouTube channel. I make videos for fun by the way. I don't make videos to make money. Personal experience. Mbona uingie military? Sababu nesema ile to an extent. My brother-in-law aliingia military 6 years. Sawa, akona benefits. Ulisemaje 4,500 after okay whatever. Akona yani he's paid to just be home. Lakini alipata injuries mbaya, he can't even work anymore. No. It's key story. Kwa nini? Akikuwa military alikuwa Afghanistan. Yeye alikuwa role yake ilikuwa ni mzungu, si Mwafrika ni mzungu. Camp yake ilikuwa next to the runway. So when the planes are taking off, ile toxics ikamharibu lungs. Sasa kuna shida ya lungs. Yutembea na oxygen. 35-year-old, 39-year-old guy atembea na oxygen kama ako 80. Yaani atako functional. Kwa nini? Juu na military Afghanistan alikuwa deployed. So I'm being real by the way. If you think why do I discourage story yote? Sasa hizi function as a human being. Lazima atembea na tangi kwa mgongo ndio breathe oxygen pure ndio survive. So the only job atakurudishiwa sahi akuwe lawyer or something that does not require physical labor. Kwa nini? Because he joined the military. Aliona hiyo ndio the way out. Sabu kuna ile the good side ile, oh yeah, I know 2-3 people personally who joined the military. Alafu kadaka hizi was banks anyway. I know this stuck with the mob anyway. Hizi one useless. Anyway, alafu kaenda hivyo ka join ukaenda kufight kwa veteran ukasema yes sir. Ukarudi hapo wewe ni mgonjwa na nini? Why do you think his lungs are messed up? Runway. Man, no. So according to my personal experiences, kama kuna green card, inaongejwa wala kama green card, usiingie military. Ni kama una gamble. It could be really, really good or really, really bad. But if you want to anyway, please do. No. Knock yourself out. 110%. Endo ingie, upate benefits. Mu prefer better off, kuja useme unaendesha track yako kama mimi. Naendesha track yangu, na mkasubuhi nda job. Kama on Sunday naenda kuanzia kwa pit 6:30 in the morning. I know that already. Niko na job already. Naenda 6:30 in the morning, nianze job. Clock yangu inaanza 6:30. So I have to be there by 5. Ndio kwa house jini 4 something. Mwamka 4 anyway. It's my own effort, it's my own business, it's my own money. So it's like I bought my own job. Mwona. Ni 6 figures bado.
Do I need to go fight for somebody? Niseme, yeah. No, I don't need to. Ndavatungu unataka anyway. That's what I'm saying, by the way. Kind of makes sense. Sijakam kudebate. You can do whatever you want. You can do whatever you want. Ile tu recommendation. You're better off to stay away kwa hizi story. Sababu, ukimake it, utamake it. It's not even taking a risk. Kwani ni do. Ati kuna do ya kungojea. Sijui semaje, msalisemaje. And ata jina yake ni nani akasemaje? Kuna Cougar atasemaje naambia wase uongo. Yeah, that's what you think. That's okay. No. No, huyu ako information. No, huku wasemaje Dennis KE asema no, huyu ako information ya kitabu. I don't know what that means anyway. So what about the J1? Ninge refresh page. Imenichanganisha. Acha tuanze from the bottom up. So you can't judge military yet. You've never joined. I was a truck driver and I quit and I joined. Yeah, that's okay. I'm not telling you what to do. That's what I'm saying. I'm not telling you what to do. You can do nile recommendation yangu. Musema, I have allergy problems. Nika kwa nyumba, I have an air purifier. Kwa hao. Niko na allergy problems. My brother-in-law, yotembea na oxygen. Kwa nini? Aku fight kwa war, aku watile. Of course, akona guns, kama sijui 21 guns, ama 28 guns. But ile maloli mplace Afghanistan. Ilimpatia, amekuwa deployed, amekuwa Germany, amekuwa Afghanistan, alikuwa sijui Kansas, no. So, I'm not saying like, hey, you do whatever you want. Who am I, baby? Just some guy on TikTok telling you what to do. Come on. No. I'm a YouTube. Do whatever you want. You can do whatever you want. Ile recommendation. Sababu mimi mzae. My brother-in-law yuko kama tuseme 8 years younger than me. Lakini hata hezi function. Kwa nini? What do you think he got his disability from? Military. Did he have to? No. So, you tu nini ile sema tu au mnasahau mtaka tu sikia the good parts. You'll make 4,500, 172k a year. Guess what? Trucking you'll make 250 a year gross. Truck moja, by the way. 250,000 truck moja. So what do you do? When you kufundisha kushoot wase kwa bush na uvae paint, ama udrive truck yako una come home every day, una buy Audi Q7 if you want to, hata phone 4 ama 5, unanunua hao yako ya 2 million dollars. What would you rather? When you fight military, if that's your desire, you do it. Kama una green card, I don't see a reason why unaweza ingia military. Unless unaishi mtaa fulani haina resources. Juu mgundu wase wengi mujua personally, wale wengia military, ni vile hiyo mtaa yao. Kuna msebesti yangu hapa hivi kwa tracking amekam last year, this year, aliambia, where aliland US, malikuwa naishi, the only opportunity ilikuwa military. There was nothing else. That's why sungi hapa kwa channel, YouTube, tunaambia wase tarumbeta. Mimi sijui how many people wanasamanga hivyo. Naambia wase, you don't have to do these things. There's other things available. Sawa. Sasa maje ibu nikifika huko by next year, nikipass interview ya DV Lottery, nakuja uwe my mentor. Hadi niwe na millionaire. Utakuwa millionaire ni wewe una decide, by the way how you need. Majority of homeless are veterans. That's true. That's true. I agree with you. Watu wa green card do whatever they want. Yep. Yes, it's an option. He's right. Do you play any outdoor games like golf? No, I don't. I don't play golf. I used to play basketball. I have 4 kids, man. You think I have time to go play golf? Maybe when they move out. Maybe. Kama ina make sense. See, ni golf itakuwa networking. Itakuwa ile networking. Si ati kwenda kucheza. Something just to get me out there. I would love to, lakini I have allergies. Manyasi na allergies. Ooh, so you'll figure out what to do. You can't judge military yet. You've never joined. I was a truck driver and I quit and I joined. That's good. That's good. You look a truck driver probably over the road or something. I don't know. Your military experience is what you make it. That's true. That's true. PTSD is also a problem, so be wise and know which way to go and keep your sanity. I think wasema military wanasema advantage juu unakuwa citizen in a few days after kuwa na green card. That's true. Nasema hivyo. Nimesema nini? I'm not trying to say the thing. Ukuwa na F1 student. I'm na reduce words zangu nasema hivi. Ukuwa F1 student, wewe ni non-immigrant student I-20. Wewe si raia umekam kutembea alafu urudi. Kuna options. Ukiingia military hivi unapewa green card. I know people personally. Waliingia green card, wakapata green card. So drive truck na hao sahi. No. Na kudrive truck seti ni mwisho wa maneno. Nimesemaje? Make more than you need. Live within your means. The extra money, invest. Kwa nini? Investment is the only way
ya kuwa millionaire while you sleep. Sawa? Compounding effect. Hii book gani imesema hapa? Niko na all these books leo, sijui ni gani inasema hivi. Psychology of money. No, inasema nini? Compounding effect. Wacha nitafute one of the good, sijui kama nime-underline. The only, man, sijui niseme psychology of money. Sikia hivyo. Alafu samangaje, an average millionaire in America. Yo nga sijui ni 52, ama ni 48. An average millionaire, 48. Ama 52. An average billionaire ni 67. 67 years old. Billionaire. B. So, but musamangaje, sawa, you can be a billionaire at 60 something, uta enjoy life. Mi nimekuwa truck driver for sijui 15 years. Na on track mbili sahi at the moment. Yani musema kiza gari, niko na Ford Transit, niko na Audi, niko na truck mbili, Freightliner na Volvo, 4 trucks. Mi msaisili hata sikuwa iendesha gari mpaka kuja States, whatever happened. I never owned a car mpaka come States, it's true. Saidi na gari 4. What funds my lifestyle? Hizo gari 4. 2 ni za business, 2 ni personal. Moja na kwa garage the whole week. Ni hii kudu business. I'm just personal experience. Ukijipanga poa utakuwa poa. Lazima uingie military. If you have to ndio upate makaratasi, tuseme hivyo the elephant in the room. If kama utaka makaratasi za Marekani, ingia nini jeshi. Utapata makaratasi. But once umepata ushamaliza toka kuja uanze business yako. One of the business jua kabisa poa kabisa ni tracking. Kwa nini? It's always the gift that keeps giving. Anyway, think wase wa military wana advantage juu wanakuja nishasoma hivyo. Few days wanapata green card. Nikifika huko by next year, nikipass interview, okay, nishasoma hiyo. Ni kwa nini? Your advice is always good on business. I love that watu wako walk, they understand your message. Kitu hiyo. I pray your God to locate me soon. You can't join military as an F1 period. Kahus, okay, I don't know what you're saying, man. Sijui nikwambiaje. True or not true, me, I don't know what you're saying, man. Siwezi seti wase, hata labda kuna msi yako live site kuna yeye, naweza mpin out jina yake. Even alikama hivyo na nini. Anyway, hakuna haja kuargue. Tuachie tu hapa hivyo, unaona. Kimani Capital, yeah, zinakuanga free za hizo book. Hii ni kwa contact Masagabu. Ndio kuingia kwa show, keep going bro. Kuna audio free YouTube. I don't think iko free YouTube, but YouTube channel yao say ule the author itakuwa free, utaipata iko free pale, alafu utaisikiza. And same message too. Hello Maisha, stays talk a little about real estate in US. Kama nini a bit. Unabuy tu how? I'm thinking of getting to real estate. That's what someone nasemaje. Unajua lazima ukeep things in motion. Since what kind of business would you advise? Probably you mentioned it before, but I just joined the live. Nova. Musa maanza na tracking. Sababu tracking ni kitu easy. Itakubuildia income. Okay, give example. What kind of business would you recommend? Nova. Suppose it's hivi. Waanza na tracking. Unaingia 1 month. Academy. Hii inaitwaje? Hii ni Summit Academy OIC. They'll teach you skills za entry-level jobs. Sawa, ni 10 weeks. 10 weeks in earning your GED. Everything, 20, medical, administrative assistant, 20 weeks, carpentry, 20 weeks, electrician, 20 weeks, IT specialist, 20 weeks, financial services, 20 weeks. Sawa, hii ni free, itonga Summit Academy OIC. Free resource as long as you sign up. For free, 100%. You just show up and take the class. I think in the non-profit, somebody supports this. Kuna people who support this. With their training, you'll get a job immediately. So, like if that's a job, this will get you a job hapa sahi. Okay, what about tracking? Training could be $6,000. Nimesema for 20 weeks. You need 4 weeks. 4 weeks. One the 4 weeks, one that could drive truck kama dere. 6 weeks hivi. You're making money already. See, training unaenda for free for 20 weeks, nobody's paying you. You're just showing up. Alafu kisha the 6 weeks, kama unaishi Minnesota, niambia Albo, what's my next move? Nikamwambia build in the beginning, nunua business. Free information, by the way. I would love to. Ile mwalimu fanya job itonga MBE. Au niambia, if you know somebody who wants to come into tracking, give them our number, send them over. No. So
wana recommend kwa sababu we never have enough trucks. Sikia vile wasema, they never have enough. So keep information, I'm not even helping myself, I'm not even helping. Ni kama hiyo mambo ya ubaguzi. Ile wazungu awasema, tukikuwa na free healthcare, that means watu weusi watapata free healthcare pia. No. Let's not have it. So if they are going to benefit too, tuinyamazie ndio kila mtu wa lose. Not knowing that by them, kwa na hiyo ubaguzi, they are losing too. Hawajui hivyo, naona. Anyway, in is the example moja poa sana. But ni hivi, uingie tracking. They always need more people. You're making more than you need. Musema, very simple. Don't upgrade your lifestyle. Ishi tu kama kawaida, naona. Ishi kuwa na roommate, naona, nunua gari ya kawaida, but invest kwa stocks. Kama S&P 500, ya any of the brokers, kama ni mtu wa Vanguard, mtu wa Charles Schwab, mtu wa Vanguard, Charles Schwab, Fidelity. Fungua account kwa hivyo. Invest kwa hivyo. Watch as it grows while you sleep. Enda kama 10 years hivi. Angalia leverage, haitoshi. Pia high yield savings account, nunua truck ya pili, hire driver. Kuna madereva wengine wa CDL, they will never buy a truck. Ever. I'll never buy a truck. Why? I don't have the brains to run a business. Sawa. Utapatia job. You pay them well, they'll work for you for 5 years. They'll make you money while you make money too. Madere. They'll never buy a truck by them. Munju could say, I'll never buy a truck, Albert. Why? I just don't have the brains to do what you do. I'm okay, sawa, and I get it. It's not for everybody. Uta increase. Suppose you're making 25,000 na truck moja. Kuna truck 3 ni 75. Truck 4 ni 100,000 a month. Hiyo ni gross. Ukitoa expenses wabaki na 60k. Do you need 60k a month? Seriously. Do you really 60k a month? No, you don't. 60k ndio watu making, kuna watu making 60k the whole year. One is making 1 month, una truck ngapi, una run truck 4. Hiyo ni business money. Hiyo si military, sijui injuries, sijui 4 weeks, sijui ni tu business yako strategy. Unaamua, I'm going to do this. Si tunasikia tu story life nasema tu one day I'll think about it and I'll do it. You actually do the thing. Hebu niambie 60k a month. Na wachiru 60k hapo. Utashindwa what to do. Livelihood yako probably itakuwa 5,000. Kama unashika mimi extravagant living with 4 kids na a big house. No. But kama wewe ni msetu uko tu frugal, utakuwa I don't know what to tell you. But at least I'm saying it because I want you to hear that. Ile you understand what I'm saying. Hata mimi 60k is a big deal. 60k a month. Hata kama ni ganji ya business, but you control that money anyway. No. Utatoa taxes, maybe itakuwa 8k or 20k or 10k, bado una 50. Hiyo ndio mob sana. Yaani watu kama 80% of the population are making hiyo dough in America. Na una make in 1 month. So tusemeaje, hii ni leo, 1 month leo. Tuipatie 5 years from now. You've been making 60k the last 5 years. Utakuwa wapi? Jiulize hivyo. Do you need the military? I don't think so. No, I don't think so kabisa. Labda ile pia hujaidu business ndio ujui, umeingia tu military. You don't have experience. No. Do you know about TA and CA apart from GI Bill? Sijui hiyo TA and CA. What kind of business would you recommend? So usema uingie tracking alafu juu kama una make 60k a month, ulipe taxes kwa 60k. Ile taxes kama 15% ya 60k. Very simple calculation. Lazima ulipe taxes. Tuache mchezo hapa hivi. Naona. Useme ati 60k a month, 60 approximately taxes ya business 15%. Sasa nasema hivi 60k, acha ni specific. Nasema times 15.3 divide by 100. Sawa. Itakuwa 9,180 ndio taxes. Utabaki na 50k a month. Hii ni construction. Una run truck ngapi? Truck 4, for example. 4 trucks. Alafu, kuna wasemu juu au mekio do, by the way. See, I'm not kidding. Nilo tu, si wasewa YouTube. They mind their business. So utakuwa na 61,000, tuseme hivi, 9k minus 60k. So itakuwa 50,820 times, tuseme 8, kwetu conservative, tuseme 8 months. Times 8. Hii ni 400,000. Ushalipa tax. Mse ushalipa tax already. Uko na 5 trucks una run. Ushalipa tax already. Ubaki na expense yako ni 40k. Whatever, truck payment, insurance, driver wages, kila ubaki na 400,000 at the end of the year. After tax. Hii 400,000 hii investment, sema kama 400,000 ndio yako investment. I'm being straightforward. Maybe my figures zinawachanganisha. 400,000
tuseme hii 40,000 ni 20% ya whatever you want to be real estate. Sawa? So tuseme times 5. So hiyo do yako ya the whole year 400,000 unaweza buy assets ziko worth 2 million. Labda ni apartment ya 30 units the first year. The second year ubuy apartment nyingine 30 units, hiyo ni 60. The third year 30 units 70. So guess what? Ujai wacha kudo tracking bado, you're doing tracking still na 5 tracks. Una make 60k, but sasa umeongeza apartment ya $2 million. Next year umeongeza apartment ya $2 million. Ama uongeze track, whichever you want to go, which way. Hebu niambie, it's not like pesa yako ina reduce. The more you make a move, the more ina increase. Why would you choose this hill to die for? Wacha niingie military instead. It doesn't make any sense. Now, how do I know this? Kuna wase najua. I'm not kidding. You think I'm kidding? I'll make it do every month. I don't know how much I'll pay them. Wakuja wakae chini wakwambie, oh yes, you know, I make this. Hezi kubalia story. Utasema, hey Albo, utaniseti hapa hivi, naona? Utaniseti hapa mbele ya watu. They don't want to know. Naona? That's what you're doing. Do you need the military? Hapana. Military ile tu kupata makaratasi. Anyway, tuendelee. Do you know about TCG? Tuendelee. Do you have to wait for 5 years to go to school? About what exactly? That's the context. IT jobs can even get without citizenship because you need security clearance. IT jobs you cannot get. Back camera iko sawa. Can work with it maybe next time. No. So, nyuma sana, it's sad I will fall kwa hii trap. Mr. Dollar Tree. Nyuma sana. It's sad, I don't know, it's in a context. Military ni forever investment. He left and he earned 5,000 in VA benefit until he dies. Yeah, that's okay. You make 5,000 until you die. In 5,000, you make 5,000 a week. No. If you want me to tell you, no. Unajua na gari moja, you need one track. Sijaongea track ya pili, sijaongea track ya tatu. I'm just talking about one track. Actually, 6,000 gross. So to expenses, nitakwambia, to break down. Muba ya mafuta ni kama ngiri moja. Sleep insurance every month. Insurance kama almost 900. So tuseme hivi, tutoe mafuta 1,000, tuseme 1,200 from 6,000. Okay, tuseme tu conservatively. Cut everything, tuseme 4,000 a week. Track moja. Track is kuna payment, kuna repairs, it doesn't matter. Still, your bet ya kuingia kwa tracking, kwangu specifically, kwangu to my personal experience, iko better than kwenda military, upate 5,000 until you die. Sababu, my brother-in-law yupatanga, hata more than that, by the way, because of ile damages zake za lungs. But he desires to do more, but he can't. Akona do, you free money. I know that. He makes sababu ya ile, akona hiyo oxygen, VA kila kitu anampatia do. But ako stuck na hiyo 5,000 because he has 2 kids na wife. You make do, other than more than 5,000. But still, he wants to do more. No. Seti life, ubaya ni ile, lazima tembe na oxygen. He wants to drive truck. He can't drive truck anymore. Yeye ni carpenter. Ile, he knows how to build houses. He can't do that anymore. Sababu, akienda ku build how, he runs out of breath. You whatever respiration ilimwaribia sana, by the way. No. Sijui kuwa advanced pneumonia na some, I don't even know, man. But ilitoka wapi hiyo dini ugonjwa? Akikuwa military. That's why they're paying him money. No. So lazima ukue PTSD or something ndio lipo hiyo do. So esmaje, never hiyo ilitokea kitambo. He needs to be updated kwa nyuma. What about ukiingia juu ya housing, juu army, unakaa barracks na US rent ni expensive. Study guide. Reliable. Yeah, you can do that if you want to plan to join CDL. So kusemaje, uingie military because you want free housing. Sawa. Nani reliable electrical services. Any electrician, by the way. Sijui kitu kayo. Hii ni jina kama ya business hivi. Very good name ya business, by the way. So, reliable electrical services. Ukisema, what about kwa nyumba? Kwa sababu nyumba ni very expensive in America. How much do I spend mimi in my household every month? 6,000. So how much is 6,000 the whole year? Hii ni ile watoiwa kule, bills imelipwa, tumekula, tuko na roof over our head, tumelipa utilities. Iliko 5,000 last year.
juu inflation 6,000 this year approximately ina increase kidogo. Alafu hii ni income yangu peke yangu, sawa, sijaingisha income ya wife bado. Hii ni my one income, unaona. I think wife kuingia kwa income straight tuta upgrade life yetu. Maybe nina move kwa hao kubwa, utaona maisha set imechange. Niko kwa basement, kuna swimming pool hapo nyuma, kuna any whatever, sijui. But sababu hivi mbona worry juu ya free housing and you can make enough money to pay for the house anyway. Tuendelee YouTube, sijui. Nimecatch up na TikTok. Si debate by the way, nasema tu ile example. I never understand why do people live with security clearance. Luo Gembe. Okay, I don't even know what that is. Anyway, imeendelea sana. So I know wewe ni mjanja, before you leave, apply for it. Oh, wanaongea conversation yao leo. Military ni makaratasi tu. After that, nothing may be. You get security clearance. Yeah, that's true. That's true. Mimi naongea military ni makaratasi. You 100% I agree. Whatever you do kwa makaratasi ni poa. Kwa sababu makaratasi, that's the only way itakupatia ile surface ya kuanza biashara hapa States. Na mu believe hivyo. Hata kama usikia story mobs za news, your news lazima iuze. They have to give you something sensational ndio keep you in the loop, ndio kuuzie ma ads. But the truth ni ile wealth iko very quiet. Hainanga kelele mingi. Utabuild in the background, nobody knows who you are. No. So hizo book itabidi ugawe man. Aje sasa Kwame. Unaishi China bana. Hizi zinaprintiwa China by the way, I think so. Zinaprintiwa China. Free mind ni intelligent hapa hivi. So yo Albo VP, long time. What's the direction of the channel? What do you have in store for us today? Free mind iko very free. I chose to make live iko Q&A siku hizi. So nini direction ya channel inakuwa dictated, just inakuwa free flow na sababu ni Q&A. Haiko na make sense nikiongea Q&A alafu inakuwa all over the place. So it's good to just keep it iko ile cozy. Ni Q&A. Sababu I'm very busy during the week by the way. Nikimake video ya wiki drive track, I'm squeezing time. Really squeezing. But that's true. Iko tu the open forum from last month. Nixon Mzaya Albo, ulisema kupata contract ile inalipa 200 per hour, lazima ukuwe na 10 tracks. Si unaweza ongea na marafiki zako, muungane, then mufanye hizo kazi kama inawezekana. Nelson Mzaya. Sasa problem ile hiyo pati ya kuongea na marafiki wakubali. See ati we've never brainstormed this before. 2019 tulikuwa na meeting, tukaongea kila mtu. Alafu tukaongea, it never matured. Unajua, excuses ikaisha hivyo. Nikaona these people are not serious, nikaachana naye. But you don't really need to in 2019. Kwa sababu mimi kufikiria hivi, unajua sema ngaje? Ukianza side hustle, what you talking side hustle? Tracking ni kama side hustle in the beginning. See main hustle, you could have a job, alafu uanze side hustle ya tracking. Lakini master tracking, maybe 1 or 2 or 3 years from now, you won't have to drive track anymore. Utakuwa na good management skills ya kumanage business yako as a former truck driver. Now kwa office una manage. Kwa nini? Because best yangu sema hivyo, mimi namquote. Yeye sema, you know Albert, you have 3 trucks, you have 4 trucks. But you can only drive 1 truck at a time. Hata kama una truck 4. Utadrive hii uende, hii ni ya Monday. Urudi Tuesday, hii ni ya Tuesday. Uende Wednesday, hii ni ya Wednesday. Uende Thursday, hii ni ya alafu on Friday urudi ile ya Monday tena. If you have 4 trucks. Unaona hivyo? Lakini to make it easier ni ile, you can hire 4 drivers. Then manage them. Sawa. Ile yani, as long as the trucks are running, uko available on a phone call and you're flexible, kama kuna repairs, you can get to where they are. Quick. Kwa nini? Kwa sababu when your support system hizo trucks zako. So, kama ile kampuni mufanya job, awa gana ma field supervisors, kama ni 3 ama 4. Awa say, itoka MBE, field supervisor, kama ule mmoja, sitaki sema jina yake, anyway. Yeye niliwa pickup truck na company truck. You pickup truck, in 1 year, you cover 100,000 miles. Imagine. So after 2 years, I'll replace. Why do you keep getting new trucks every 2 years? Kanambia, because the other one is 200,000 miles. 200,000 miles? No, you're kidding me. Sema, yeah, I drive as much as you guys drive. Kwa nini? I have to go to this job, then nirudi hivi, niende hapa. So the whole day is driving. So hiyo gari yake ya job, iko na computer hapo. Ako na computer kwa gari. So hiyo ana manage fleet.
unapata kwa wawili ama kwa watatu, so kuna wana spread around, yani kwa job sites zao zote, at least there's somebody around hizo job zote zinaendelea. I think manage kama 150 trucks ama 200 trucks, sijui number this year, but ilikuwa 100 sidearms, 250 altogether I think, watu watatu ama walikuwa wanne last time, moja aliquit. So the managing aspect will make you more money than driving. But ebu ambia wase wala ko comfortable already ati tuingie tupate 200, they won't do it. No. It depends what your rich life is. Kuna msa ki make 400,000 a year, anaona ako poa, anaachana naye. No. At aendelee, that's what happens. It's me, vile mu think musa my only limitation ile mwaga na I am raising my kids, na niliamua mimi ndio primary provider kwa hii hao. Nikiona kama wife yangu akinijoin aseme tuanze business to grow pamoja, ile it has to come from within, ndani yake. Si mimi nimwambie, juu kiambia mtu kitu atafanya, they have to be willing to do it themselves. Tutagrow 10 trucks haraka hivi. There's a method by the way ya ku grow 10 trucks haraka sana. Ndawaambia, but you have to pay me for that. I'm just kidding. Ndawaambia ile ikiko appropriately. You can get 10 trucks if you want to. But mbona watch inaongea. But in ile story ile, are you willing to go the extra mile? By the way, everything muongea kwa hii channel, kama just to be honest, mu try kui simplify. Ni a little bit more complicated than you think. But see, complicated in the sense that you can't do it. Ni ile specifics, if you start doing it, utaona yani you have to learn it while doing it. Si kusikiza tu. So kiona kama inaka complicated, maybe that's why. No. Kuna comfort zone. Also get comfortable. 400,000, wow. Unaachia hapo. No. Mimi nimekuwa for the same, nimekuwa na track 3 for sijui how many years now? 5 years, track 3. Sijai na 4th. Kwa nini? I can't handle 4th peke yangu. Na watoi. Simona how many times mtu yonga amekama karuin live. Sai labda amelala. Hata sitaki jinx. Labda amelala sai. It's 2:34. Nimeenda karibu 2 hours. Anyway, nafaka atanitafuta. Yo amkaa sama, "Oh, dada, where's daddy?" Mimi na watoi, I have my limitations because I'm going to live life as a parent. Lakini wewe kama uko single, uko 22, 25, you have time. Build wealth, alafu kuanza kupata watoi every year from 30 mpaka 40. Watoi to boom, kuna 10 kids. No. Alafu you have the money to maintain them anyway. Juu watoi ni mali, African culture. So, tushonge hii story Nixon, lakini wasio kuwa willing to commit. They got comfortable. Which naelewa? No. It depends how much you want to grow wewe mwenyewe as a person. No. You got to be on the right mindset when making decisions. That's true. Creative journey. That's really true. The mindset story. So Niaji Albo, which is your biggest investment that made you big bucks in terms of investing online, aside from tracking? Edward Kamau, I don't even know what to tell you yet, because I've been in 10 years from now. Like mufanya hivi, I'm building everything at the same time. Na build hii, alafu na build hii, alafu na hii, alafu na... Yani kuna na rise vitu kama, maybe nasema 1, 2, 3, 4, 5 things at the same time. Nile kidogo hapa, ina grow every month. So it's a month to month. Sai siwezi kuambia anything, because I'm in the process of growing. Lakini 5 years from now ndakuwa significant. Ama kama sitakuwa, utaiona, you'll see it. Sababu ni guarantee. Believe me, nikimonitor every month muona ina grow. Na grow vitu kadhaa at the same time. Ile siwezi kuwa free ku discuss kwa live, labda individually. Naona. Kuosha matanye pia ni job fiti. Yeah, ukianza you do whatever you want. Ukianza, naona. Ama ufungue you open your own group home. Alafu you manage. Kama oni nas, recommendation, musema start a business. Si ati do tracking, start a business. Ni part of nini. 12 footballer team of kids after building wealth. Yeah, you can have a whole team. Nasema any team, whatever your name is, unava mashati. Huyu namba moja mgongoni. I can do that. Anyway, mimi na watu wanne. Niko na moja na basketball team. Ndio mashati niseme kila mtu ni jina yake hapo nyuma. So, and Nico, depending with your goal, if you want to build wealth, you have to do business. It's the truth. Hautakuwa rich na employment. Do employment yoga very predictable. Unless unaishi within your means, alafu unainvest yo do yako employment. Na kwa hii life, like design America, in a way, employment, they want you to come back to work. So they'll never pay you enough to make you go away.
enough just to keep you coming back. Hiyo ndio employment. Kama ujui ni nini, mtu akilipa madera wangu a little bit more ndio wende wabuy truck zao, they still come back. So sijui this year sina dere though, na run a truck moja this year, so I'm very broke hypothetically, but nijua season iko slow kidogo, so ni aje, which is so investment it will come out, siwezi kwambia directly, but zina grow in the background. No, creative journey, yes. Hey, just popping in and saw you. Wealth Mel. Oh, nice to see you too. I wish I could see you. Very small. It's easy to start a business. Is it easy to start a business in the States? Our restrictions ni kama za hapa Kenya. Steve. Very easy business. Suppose unataka kufungua LLC. Uenda kwa gava. Acha niseme tu gava generally. Kuna gava ile itwa Secretary of State. Hii ni Minnesota State. So you go to the Secretary of State. Na go through akaraka, Secretary of State. Una sign up your business. It could be a sole proprietorship with your name. It could be an LLC with your name. It could be a corporation, C Corp with your name, or whatever name you want. Una register kwa business ya state. Ukishamaliza kwa state, this is how you start a business. Una register kwa gava. You take the whole document, una kwa website ya IRS, ni kama KRA. Unatoa EIN, employee identification number, for the sake of taxes. Unachukua the two documents now you have, two forms of ID. Unaenda kwa bank, unafungua business account. Then you start your business. Actually, by the way, if you have Secretary of State, your article of incorporation, na kuna EIN number, na kuna business bank account, you're ready to do business. That's it. No. That's it. Just like that. You register. You don't even pay any money. The thing is, whatever business you're doing, you need capital to start the business. Kama wewe ni Uber driver, do you have a car? Do you have a license? Do you have insurance? Business shaanza na Uber. Unaweza buy van kama ile van yangu for transit. Kama uko na van, you already have the van. Anza kudo business. Kama uko na truck, anza kudo truck, anza kudo business. So when the money comes in, inakuja kwa business account. Alafu unalipa taxes, IRS. Alafu every year una renew na gava unasema, yeah, I'm still in business. That's it. It's very simple, by the way. Si complicated, hakuna restrictions. Ni ile you need a business plan before you start the business. Hiyo ndio watu miss out. Lakini kama tracking, I could be loosely nasema, you don't even need a business plan in tracking. Kwa nini? Kama na watching Maisha States, you already have like all the information. Hii ni business plan already on a daily basis. You don't even need, unanunua truck kwanza kuidrive, check comes to your business account. Alafu niuze, Albo, mazini mege 25,000 nifanyie nini? Nimuze, okay, sawa. Tulia, unasikiaje? Damu inachemka, okay, tulia. Tuliza ball. So fanya hivi. How much do you want to pay yourself? Useme, $40 an hour. Okay, how many hours did you work? 40. Okay, 2 hours, jilipe hiyo. Okay, toa hiyo kwa taxes. Hiyo kwa biashara. Ndakupatia ile lazima divide. Kwa sababu ni hivi, you're creating a system. Kama naweza kwa specific, I'm slowing down to understand. You're creating a system. 25 ikiingia, 8 ina kwa account yako ya personal. Kama inabaki na ngapi from 25, 8. Unabaki na 25, ama tuseme 24 ndio kwa poa. 8 unabaki na 16. Hiyo 16 kama 6 inaingia kwa business, 10 natumia expenses. System. Alafu once you create your system, systematic, every month duplicate the same thing. Don't do anything. Tax, profit, take home. Tax, profit, take home. That's it. Oh, nimesahau moja. Tax, expenses, profit, take home. Hizo ni 4. That's it. You have that system, believe me. Utakuwa unaangalia account hivi na grow. Unaangalia na grow every month. Kwa sababu after 1 year, whatever business imekuwa na do yake. Whatever you pay yourself, your expenses. You can buy whatever you want. It's up to you. Sijui niza break down aje, but so who do you need to call at, hey, I got fired from my job? You'll call yourself to fire yourself from your job. No. You don't own anybody anything. It makes sense sasa. That's what you do. Mupigirani simu. Msema ati, oh, I saw your truck on the highway. Msashanipigia ati, oh, I think one of your trucks hit my windshield with a rock that flew from the tire, blah, 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 blah. What's your car registration? Where did that happen? Akaniambia. Oh, I need to get hold of that driver. You need to fire that driver right now. Kambia, don't worry about it. I will communicate with management. I'll tell you what to do. Kambia, nitumie information yako. Kantumia information. Yapigia insurance. Kambia, msame claim nilivunja kioo yake. Mnisimama, kuna police report. Akasema, we can't really help him. Sababu, how do we tell?
Akasema our job kama insurance is not to pay everybody who breaks their windshield on the highway, but nilichukua information yake. Guess what? Did he know he was talking to the owner of the truck? No. You need self-employment, by the way. You create your own employment. So with a complaint, say, I don't feel like working next week, which could day off. Are you gonna get fired after next week? No. Utarudi back to job where like uli miss 1 week. Best yangu mmoja alienda yujitanga mzito. Amekuwa Kenya 1 month. Amerudi, alikuwa the whole of August alikuwa Kenya. The whole month. Naona. Amerudi. Lose job. Hapana. Mali aliwachia ndio ameanzia tena. Enda kwa job ya mtu mwambie I'm gonna take 1 month off. Alafu usikie kile nasema. Utabaki umekuwa replaced by next month. You know the difference, by the way. So what about the maintenance part of the vehicle? How much percentage should you put aside? Wacha tu chapa truck yangu ilikuwa brand new. Musa manga is still brand new. And oh, Albert, your truck is 5 year old. Okay, I get it. It's 5 year old. But ukinua gari brand new, your business, see personal, your business. Maintenance ni tires, oil change, liquids. No big deal. No. One time ilivunjika airbag. But if you're keeping your money in the business side of things, na kuna system, if something happens, you'll have the money to fix it anyway. No. I was home all month, August Pia, boss. Oh, that's good. You took your kids. Sabu, huyo my friend alipeleka his kids for, alikuwa wanafungua shule September, so he wanted to join them in summer. Alikuwa the whole month. Amerudi last month. Amerudi this month at least. Imemwona kwa highway at least. Umerudi, hivyo. So, akirudi analetwa exactly where he left off. No. So that's good for you. N2707. Tuma message bana wewe mtu wa military. Uniambie stories za military vizuri. I'm not against you. Nasema tu ile recommendation yangu. No. N2707, is that your military number? Sema tu jina lako ni nani, alafu tuma private message tuongee, uniambie story ya military. I like good stories. What about the maintenance part of the... Okay, off topic, history ya marriage, that hata most men wanakuwa homeless, ikawaje after divorce. Mutua Kenji. Si off topic. Ukimekdo awezi... Kama samanga hivi, niliambianga wife hivi. Tukiwachana, the money I made before 2001, hata bila prenup. Who cares, man? One of my friends, mnamjuaga, ule alikuwa na Audi millionaire, alidivorce wife yake. Do you know that after wali divorce, then he made more money? No. Sita kuongea juu yake juu. Kuna video moja na post mtamuona, but sikumpatia microphone. Ule best yangu ule millionaire. So ni hivyo, you watch hii video by the way. You watch video zangu zote. So yeye ganji na increase. Kwa sababu sasa kama amko pamoja anymore, unakuwa na more, musa manga hivyo. Ni kama inafika hiyo stage, by the way, your story. I don't recommend it. Before wachana na dem ama wife yako, angalia watoi. Kama na watoi inakuwa more complicated. Vumiliana mpaka watoi wa move out. Maybe mtapendana tena. I don't know. I'm just saying. But musa manga hivyo. Kama if anything nimecommit, ndaka na nini wangu mpaka watoi wa grow. Ukisha move out, so hapo ndio maybe itakuwa negotiable. Sasa ni non-negotiable mpaka niwafikishe, ndaka watoi afike finishing line. Wajua tu ni ile, this is how you do marriage. Kwa sababu watoi mara mingi, they don't learn from what you tell them. They learn from how you do things, by the way. Jidanganya ati, mimi nawaambianga. Mimi na watu wangapi wanne? Kuna mmoja hapo katika hata siwezi mwambia anything. I gave up. Hakuna advice. You challenge everything I tell him. Everything. Why? Explain. So, sasa ina tasikoge na hiyo explanation sema. So, sikiza tamu na muona na mhepa. Joko na kilimo kuniliko. Na mhepa tuko hao. Na muavoid. So, ni hivyo. Nimecommit paka watu hiyo move out. Sababu nataka tu waone you can do this. Naona. Watu wengi ufollow vitu, fuata mtu mwingine vile anadu vitu, alafu una follow through. So nyingine creative journey. Okay, YouTube. Wow. So Steve, kwanza business ni very easy states. Very easy. Ni ile set up ni very easy. Kwanza lazima ukianza business you'll be working extra hours. Kama tuseme itakuwa 40 hours, itakuwa 80 hours a week. Lakini you story in the beginning ya kwanza business, the best example, sijui kama Steve na watoi, mtoto akizaliwa ule newborn, mimi na watoi wanne, nimego through at least watatu from the time ukizaliwa. Hata sasa hivi kuna mmoja 2 year old. Ni ile watoi wakizaliwa when they are young, ni front heavy. Kwa ile parenting iko hard in the beginning, kwa sababu ma newborn au lalangi, you just schedule yao iko all over the place. So kwa tembea tuna kama ni msoka hao unasip kama macho uko half asleep kila siku. Oh man, I didn't get any sleep.
mimi nisemanga niambia wife but mtu mwingine hivi tena na hama kwa bedroom sijai hama, so I mean I'm dealing with it. Mom mgongo umeniuma tukamlala kwa edge, nataka start ku move ni mtu yote lala kwa bed yetu, by the way inakuwa easy hivyo, ile ndio ajue we are there. Lazima feel mtu ana feel mkono, oh mbuyu yuko hapa, oh madhe yuko hapa, poa tume katikati tumemblock na mwili mbili zimemblock katikati. So anyway, business ni front heavy. Ukianza uta spend more time, more money, more resources kuianza, but once imeanza ku float ni kama vile ndege ikifly au semanga take off na landing ndio the most crucial. Iko kwa hewa, they are meant to fly, by the way, they are meant to fly. Kama ni kwa job kwa airport ilikuwa last year, last year and the previous year nilikuwa naongea na watu wa maintenance, kwa job na hao wanaanza swali ya dump truck, mimi naanza swali ya ndege, wakaniambia hizi ndege zetu hizi ni Delta Minneapolis Delta, kuna hizi ma international flights iziko ni I think ni Airbus na Boeing au gani hizo mbili Delta au run zote mbili. So mali kuna do job, hiyo place kuna do job ni shop, ni kama shop, garage shop ya Airbus, ya Boeing iko the other side. So waliambia mza plane juko na service. Kuna hiyo video by the way, naweza show video lakini naogopa bado, they post hiyo video mpaka leo naogopa. Nilimake video airport. Naogopa kusema I might get in trouble. Sababu nilikuwa nafanya huko hivyo, kuna security clearance nini. Maybe I can post alafu ita compromise security at airport, so I can't even post those videos anymore. Ilikuwa hivi, asema hiyo ndege hiyo toka hapa hivi, sema ikitoka hapa on Monday, hiyo Boeing kuna manamba N007F whatever, that plane, particular plane, Airbus whatever, 350, ikitoka hapa hivi they don't see that plane until 2 weeks, then narudi back to Minneapolis. Umeona ina fly. Kama what about the pilots? Inabadilisha pilots sana, by the way. Mmoja ata fly from Nairobi to Amsterdam, awache mwingine ingia Amsterdam to maybe sijui ni Indonesia to Australia to wapi to wapi, alafu 2 weeks inarudi back to shop sasa. So which means in the last 2 weeks your plane spend more hours kwa hewa than kwa ground. Ina make sense? So kirudi kwa ground, kama irudi Friday ndio wao ingisha shop, wanadu ma oil change, ma fuel, sababu they won't see it until 2 weeks ifike. Sema that's interesting. So kuna place fulani hapa ni discover kitu kama 1 month ago hapa MSP, Minneapolis St. Paul International Airport. Unaweza ingia ndani, uchukue kamera yako, unaona highway. Ni kama ile plane spotting, spotters, ile plane spotting ama plane spotting. Unaweza na pale hivyo plane spotting, niko na hiyo lens already, niko na hiyo lens by the way. Ile lens kubwa, ile zoom niko nayo. So if I want naweza enda huko hivyo, nilesinanga time ndio shida. Alafu you can tell kuna wasaudu hiyo vitu for fun. I know exactly what to do. Nanunua CB radio, ile ina capture ile ilitongaje ham radio, ile vile mapilot wana communicate na tower yao. I can hear the conversation. I can't communicate with them but I can hear it. Alafu niweke camera hapo hivyo, alafu ni record. So these planes will spend more time in the air than on the ground. It's a concept. So they were built to fly. Same thing in business. Once you create business, front heavy in the beginning, alafu ingie kwa sky, ianze kufly, it will spend more time kwa hewa, si hapa chini. Kingia chini ile turnover. Ndege imeingia 1, wasa wameshuka 2, watu wa clean wamekuja wame-clean, wame-refuel, wame-check mataya, 3 imeishia tena iko kwa hewa. So it only spend 3 hours chini kwa ile kwa hangar, kwa gate, na imeenda tena. They spend more time flying than on the ground. Alafu most repairs za ndege, hata si mechanical, ni hizi panel, hizi aluminum, ile sidings, hizo gongwas na dent. So kident inabidi utoe hiyo part yote, uitoe uweke kingine mpya, alafu u-rivet tena carefully. Lazima kuwe very carefully. Ile major change itakuwa grounded for 2 weeks, au badilisha engine pia. Saa zingine the whole engine inabadilishwa alafu inarudi tena, but hizi ndege always keep flying. Alafu Delta wako na advantage juu they own some planes zizao permanently. They own them. Kama I think ni Boeing 717, they own them, ni zao. Most companies za ndege au lease, kama mjaijua, au lease. Ana lease, si au umerent tu ndege alafu you work for business. So maintenance si wewe, the leasing company afanya maintenance. Lakini Delta ina own their planes. They have like fleet ni yetu 100%, paid off kila kitu. Umeona? So because iko paid off, they already have the resources ya ku-maintain. Ile leased, maybe they have oil change, but mostly repairs inakuwa mwenyewe. Umeona hiyo story? So business ni hivyo. Ukianza business in the beginning is like raising a brand new newborn baby. In the beginning itakuwa hard.
After maybe 3 months ameanza kulala, ameanza kuroll. After 2 years ameanza kutembea. Kama watu wangu wa, hey guys, hey, you know, you need to go shower. Sasa naingia na shower peke yake, nasema yes. Kitambo basi unamwosha, unasema akia nani, tutachelewa. So ukienda mahali you have to prepare 2 hours before utoke kwa hao ndio make it on time. Umeona? Lakini saa hii shower tuna shower ngapi kwa hao? Kama 4. We have 4 showers, 4 bathrooms na bed. Ni 4. Yeah, every bath kuna 4 bedroom, 4 bath. So kuna 4 bathrooms. Moja naingia, mwingine anaingia at the same time tunamaliza. Ni hayo kwa hivyo, sisemi kuringa, ni hivyo. This is a house. Nikupatia address uangalie, we look up. Yeah, that's what it is. Ni hivyo sasa. So in the beginning of the business, itakuwa front heavy. Ukishakuwa na system, mse, you just know, ni predictable. No. It's very boring. No. But also mangaje, ule mse tangaje, jina yake nani ule mse? What's his name? Scott Galloway. Samaje, the boring things will make you rich. so usiestimate boring. Maze, same routine. Who checks out? Ni wewe, si ni business yako. It's you. No. The boring things will make you rich. The exciting things, kama sema unabayingi stocks alafu una trade kila siku, ni adrenaline, hiyo ni gambling. Usigamble. Kuwa Warren Buffett. Angalia hapa. Hii ni Psychology of Money. I don't know when this book was published. The Wall Street Journal. Hii book ilikuwa published lini? Sikumbuki. Jina ama labda ilikuwa wali republish, wali upgrade. Morgan Housel is a partner of collaborate. Okay, sijui. Hii compounding. Naweza ongea more by there. I'm really trying to simplify. Nothing kwa kichwa na try to translate Kiswahili alafu na nini. Compounding ni hivi, compounding interest, naona. The confounding compounding, page 45. Hii book ni cheap ni aje. Anyway, but ni hivyo tu nachikia nini. Sasa sema hivi. Wanaongea Warren Buffett. Hebu niuze Warren Buffett. Tangu mjue. Okay, angalia tu ako, how old is he? 97, 98, sijui tukaa hiyo. Warren Buffett. Ashaingia military. Aliingia military, akaenda kuingia military, akapata 5,000 for the rest of his life. Ashaidu job, ashaifanya mtu job ile actively working. Never. No. Sijui background yake, au kwa wanamekio stories inakuwa nini. Alianza kubuy shares, sijui ni 19, sijui lini. Ile hawalinunua sijui ni $5,000, 4 bedroom, 4 bath, kama hii hapa hivi kwa Nebraska. Supposedly he still lives in that house. Kwa nini? There's no need to move. Kwa nini move? Unaweza upgrade, ni hao yako tu bado. No. So is it easy? So kuanza business ni very easy. Mse wangu Steve-O. Kuja hapo uanze business, utashangaa. Albo ni update bama za update hizo book za financial improvement nikuja late kidogo. Utaona nini? Utaona replay. Record kila kitu by the way. Nimeinvest na hivyo. Record specifically for my own use too. Hivyo. So na book 4 hapa hivi. Nisema hivi, if you want to know how difference ya employee na nini, employee na business owner, Rich Dad Poor Dad. Ndio hapa hivi. Robert Kiyosaki acha ni all hivi. Number 1. Nimebring ini Derek Witherhead, umsako TikTok by the way. Naona. Economic Masonry. Si Freemasons, ni masonry kama building a house. It could be, who cares? You know, excuse me, I don't really care. Economic Masonry. It got $50 this book. Oh my goodness. Ndio jina yake. But akona so many fake accounts. So kuwa very careful. Usimtumie do kwa DM. Don't do that. People don't do business on TikTok or DM. By the way, sijui kwa nini. Aya, kuna hii hapa fundisha how to invest. Naitwa I will teach you to be rich. Ramit Sethi. Let me bring. I have more books. Hizi tu ndiko zilikuwa accessible saa hii. Alafu hii, something you should know, need to know basis. Naitwa The Psychology of Money. Naona hivyo. Ndio hii, Psychology of Money. Iko nasho YouTube, msako YouTube. Just in case. I have 4 books with me leo. That's what I have to do. Hii story nyingine hata sitaki wa show. Ama ni wa show. No. Kuna haja. Forget it. I stopped doing that. So hizo ni books ziko 4 books niko nazo hapo hivi leo. These books will help you build your mindset. See ati they have the solution to your problem. They'll help shape your mindset ya kuangalia business oriented. Kwa sababu itakuchallenge in your thoughts. Kama uliishi kama ulikuwa na master's degree, una doing a job, utasema wait a minute. So there's things I can do that make you more money. Hautaikuwa mdosi kama employee by the way. I'm not kidding. Utakuwa na do, but the moment job inaisha hivi utakuwa maskini. Ukilearn kuinvest, utakuwa na do
while you're doing business, alafu baadaye utakuwa na more money when you retire, by the way. Kama retirement na thing. Mbona Warren Buffett hajai retire? Kwa nini? Hiyo word exist kwa vocabulary yake, sababu Warren Buffett afanyii mtu job. He doesn't work for anybody. He works for Berkshire Hathaway holding company, hizo company zote. He buys companies with the unreal money, shares. Man, kama joke. I don't know what to say. Kama, I don't have the words to describe kile yofanya. Hajaifanya kazi. He doesn't work for money. Money works for him 10 times more, 100 times more. Sikia story. He doesn't work for money. His money works for him. So ame employ money yake imfanyie job. It doesn't make any sense, lakini it makes sense. So these books as a business, they build your mindset, how to think. Sabu, what you think about is what you do, is what makes you. Nimesema your stage what you think about, your thoughts, your actions are based on your thoughts, by the way. Una think, alafu unakuwa actions, alafu inakuwa behavior, alafu inakuwa system. Nimesema I forgot about it. I have it in my head, but siwezi sema haraka. I have to stop and think. So, hizi ni book niko nazo. Anything financial. Kama una hiyo mindset. Sababu mimi kusema kweli, sijafundishwa business na my dad, by the way. My dad was an employee for the mpaka akaretire. My dad alikuwa employee from the time I was uni alimaliza kole mpaka akaretire 65. Now he's 75. How old is my dad? 77 or something? My dad. My mom was 5 years younger, 650. Oh, I don't even know. That's how. Itakuwa, I think my mom yuko 61 ama 62? No, 71. My dad yuko 76 ama 77 hapo. So, amefanya kazi, amekuwa tangu retire, it's been 12 years since he retired. My dad. So, my dad amekuwa America 8 years. My mom has been here 12 years. So, wako hapa wote, by the way, just in case msaka anajua. So wako retired, but they still making money in the retirement. So technically waja retire. Ni ile nimekuwa hard kuwa convince tufanye business. Hawaniamini bado kwa sababu something is not real to them. So nisemaje, if you want to escape the 9 to 5, the system, wewe mwenyewe, you need to develop a mindset ya kukuwa optimistic about business. Alafu not just the knowledge, sema take action uanze pole pole. Kwa sababu najua watu wangalia ile, this is safer for me. Having a job is very safe. Lakini how safe is it going to be? Sasa umeretire na una do. Oh, I rely on my 401k. Kama 401k, you can move it to the investment side pia. I will lose anything, by the way. Kwa sababu so they live na wanakufa na 401k. You know, the reason why I'm an employee is because of my 401k. Do you know about the Roth IRA? Sijui kitu. What about shares? S&P 500? So you don't even know what those things are. No. What about cash flow? Kununua apartment, commercial building, real estate, okay, whatever. Real estate instead of mobile. Nilingia seminar kafundisha. All these things, they're in my mind, but one day does he activate the real estate. Employment alone, they pay you exactly what you need for the job, which chances 9 times out of 10 is less than your value. Where you're more valuable to the owner of the business than to yourself. Jongalia kama mimi, example, niko na dere. Nilipa dere $35 an hour kwa $125 an hour. How much is the driver making me kwa hiyo $125? Juni business, na take example. Na mlipa 35, ama nimlipa 40. Alafu niko $125. Ananimekia how much? Minus hiyo 25 inakuwa ngapi? Inakuwa ananimekia kama $80. $85 an hour. Na mimi namlipa 40. Is 40 more money? Yes, it is. But guess what? Whatever he's making, ananimekia double you. So, kwa employee, you're more valuable to your employer. Ama nimesema right, ama? Than your employer is valuable to you. So how are you going to get wealthy? Saluna unalipa a fraction of what the value of the thing you're doing makes him. No. Welcome to capitalism. Welcome to capitalism. So kama uko part of the system hiyo, una make do a fraction of what the value you were. Kama wewe unaliponga 6 figures, suppose unaliponga $250,000 a year na job yako, you're probably making them 1.2 million. Whatever you're doing, that thing you're doing, you're getting a fraction of your value. So what do? Ni poa kusemaje? Take your value, ipeleke kwa marketplace kivyake. Utamekia 1.2 kama wewe unaidu mwenyewe.
Kwa nini? Because you take the risk. Hata si risk, by the way, people call it risk. I think risk ni ile ule mtu, the business owner amekwambia hivyo ndio keep mindset yake kuwe level. Autai grow out of it kama udo business. Simaje mimi nalipa dere 40, which is a really good wage by the way. Kanalia 40 dere na making 40 an hour ndio poa sana. Sina dere this year though. Nasema tu ile 40 ndio mob sana by the way. Kwa average American employee, watu wengi wanakuwa ripped off na job. The value you bring ni more than ile unalikuwa you're getting paid. Kwa nini? They pay you enough to come back tomorrow. Sababu kilipo 120, kuna vile utachukua 2 weeks off. Udoing job kama watoko oil field. Au fanyanga 2 weeks job, 2 weeks out. 2 weeks job, 2 weeks out. Enough money inakuwa broke alafu narudi job tena. Business ni different. No, ni different kabisa. Anyway, tuendelee. Niko stuck na hii. Saa ngapi? Nafaa kumaliza 3 o'clock. Oh my goodness. Hii imekuwa refu leo. Mtu haja interrupt. So nimemake up ya last week. So Leon Shocks asemaje, what do you advise a child to be raised by the father or by the mother? Which one? Both. I advise both. Najua Leon akona baby mama situation. Mimi mtoi wangu ule mkubwa yuko na mother yake most of the time. Alafu she comes to see me whenever she can. Alafu once in a while hiyo nipigia simu once tunaongea. So Leon Shocks, you need to fanya hivi. Najua story yako nimekumbuka. Tafuta dem mwingine uoe, ufungile chapter once nyingine afresh. No. Ukisema if you just stuck in that ile unafikiria juu ile baby moms, itakusumbua kichwa bwana. No. Kama wewe ni mtu kama mimi sinanga hiyo threshold. I had to cut off ile kitambo nikaanza brand new. So excuse me, wife ni kama responsibility. I provide for my wife to pay back. But move on. The kid should be raised by both of you. Si mmoja. So Festin Lente asemaje, the name of those books. Show me. Nafanya hivi. Hizi books naziweka kwa comment below. Kwa comment. Naziweka kila kitu kwa. Maybe natumia Amazon link. Ile ukiklik hivi itakushow maliko. Ama niweke jina ya book na title alafu itafute. That would be easier. Sababu nimuuliza swali kama 3, 4, 5 times. Ni books too by the way. Si ati ni kitu, it won't change your life completely. Ita redirect mindset yako to your thought process. Alafu guess what? Your thought process utakuthink vitu, the things you thought were so hard, zitakuwa easier just thinking about it. Naona. Kuna book itonga Think and Grow Rich. Sijui iko wapi hiyo. Hiyo nimeitafuta nimeikosa. Mfanya hivi, when I read a book napatianga wife. So kuna kama book 5 kwa side yake ya bed. Habit yangu ni hivi, before I go to bed ama nikiamka mapema kidogo earlier than sasa tunamtoi moga na kama light moja hapo na musoma kama 1 chapter a day if I can squeeze. Kitambo I used to do like a chapter. Anyway, life imekuwa hard, but I'm not losing anything. Books niko nazo bado, they're not going anywhere. So ndajilist kwa comment below books zote kabisa. Kama uko TikTok, I don't know how to do that on TikTok. Maybe na make video ndio muone vile inakaa clean kabisa. I'm pretty sure it's kwa TikTok shop somewhere. Easy, you can buy them on TikTok. But make sure to compare na Amazon. Sometimes it's more expensive on TikTok than Amazon. They discover, by the way, one of the books I bought. So kwa comment below ndeka ama kwa description ndeka hizo books zote huko hivyo. Nazikumbuka 1 2 3 4. So the name of the books. Albo kubai keja place posh. Inakuanga expensive maintain in terms of insurance and stuff. Random chills. It's true by the way. Ukiba ni hivi, si place exp kama I think relatively mali tunaishi hapa sahi. Kwenye maji bwana, hydrate. Throat imekuwa dry. Place tunaishi neighborhood ni slightly expensive compared na places zingine. Hii how tunaishi in a different neighborhood itakuwa cheaper. Tulibai hao 435,000. The same house kwa neighborhood ingine itakuwa 280 ama 300. Ni ile tu hii neighborhood, there's a reason why people like a posh neighborhood. Juu ya school district. Sababu shule za hapa states ziko funded na property tax. So the more people pay on property tax, the better quality of education. Sasa, so musamanga hivi, just to be on the safe side, kuna hiso redlining ilikuwa struck down federal law, but still ina exist in the books, but iko inactive. So musama hivi, kama unaishi states, jaribu you live in a good school district. Ndio hiyo, good school district. Ile kuna posh neighborhood. Hiyo jina nasema posh neighborhood. Kwa nini? Because unapata good quality of education. Kama Madhe wanaishi maybe 5 blocks from hapa hivi. Watu overseas wanasoma kwa hii district.
Ito Wayzata School District. Wayzata. W-A-Y-Z-Z-A-T-A. Acha mambo ya Z nini? Mimi si American. Z-A-T-A. Wayzata School District. Hiyo shule yao ni kama hoteli bana. ni campus. Wako na basketball, wako na kwa nini? Hii neighborhood Wayzata School District ni very rich neighborhood. So property tax. Kenya itongaje property tax? Sijui itongaje Kenya. Land rates, whatever rates, the property tax from this funds the school. So this school itakuwa na more resources. So idea ni hivi, make sure you buy a house at the edges of the good school district. Ndio your kids can benefit from the good school district. Kwa sababu good school district has more resources. Ukiishi North Minneapolis, for example, black neighborhood. See, they're not poor because of they're lazy and they don't want to go to work and they get welfare. Kuna laws zilikuwa pass, itonga redlining, ziliwa discriminate from participating in the economy of the state in general. Kwa nini? Sponsored by racism. Anyway, so that's why. So weka ni Mkenya umekam kama na green card, umekam wewe ni immigrant, jaribu kuishi kwa neighborhood iko na good school district. Ndio, if you're patriotic enough, kama semi ungafani, I live in a good school district, lakini my kids go to private school. Courtesy of their mom. Sema kweli, ni mwachaya lipangia school fees. Nimpatie hiyo, she has to spend her money anyway. Kama utaka lipia shule, tuarudishe kwa, no. Okay, sawa. So yeye ndio alipia. Courtesy, yeye ndio anafandio private school. So we live in a good school district, but wanaenda private school. So it doesn't really matter. Kuna chuo fulani hapa hivi za America, they were started in Minnesota, itonga Montessori School. Ni kama Catholic Christian school hivi, Montessori, lakini ni hizo nga more practical learning. So kama wapeleki a good school district, make sure your kids are in a Montessori school. Itu ni ile general idea. I would love for my kids to go there, lakini chuo yao iko equally good. I mean, most of them, these kids are going to be trust fund babies anyway. Hizi asset mimi accumulate saa hii ndawachia zote. Who cares? No. Anyway, but ni ile Montessori, una choose where you live based on ile kama una watoi, who cares? Enda ishi North Minneapolis. Kwa hiyo place ni kwa red line, au kupewa funds za kuimprove mahao, ndio ikakuwa degraded neighborhood juu hawana do. Anyway, ni unfair practice by the way. Msaamini story sijui nazamwambia nini. Hao gawa lazy. Anyway, in argument ingine. Long time sijaingia live show, happy to join. Joseph Ndichu. Umepotea sana Jeff Ndichu. Naona kuna dreams za BMW hapo. Naona BMW steering wheel. Macho za kumunda. Sasa tatizo mwanake akiwa very toxic, utaweza vumilia aje mpaka mwanamke watoto wakue wakubwa? Who cares? Akwagi toxic vile. Unatry tu na cool down fire. Lazima uangalie objective. Kama hii situation inakuaffect wewe personally, that you can function at your 100% capacity, toka, go. Leave. But kama ni kitu you can handle it, vumilia tu mpaka watu kwa wakubwa alafu ndio utoke. Itakuwa poa hivyo. Itakuwa poa. Usiogope sana by the way. Come on. Wacha kuongea assumption. Let's be real much as a kumunda. If you can handle it, mimi naweza handle yangu by the way. Unless nifukuze siku moja. But msemanga aje kinifukuza itakuwa more advantageous kwangu. So Leon, speaking of that, talk more about more logic to compounding. Talk more logic to compounding. Compounding interest ama I don't know. Nipata mazini nimesahau. Mtu amepatia kuna Mugo Zaka amepatia na $2 CA $2. Thank you mazini. Sijapata nini for a very long time. How did I miss this? Thank you sana Mugo Zaka. Amedonate nini $2 hapa hivi kwa live. Thank you, appreciate it sana. Najua imekutouch sana mpaka umenini. Najua hiyo feeling. So Mugo Zaka asema, hello Albo. Man, long time. Mi niko huku 254 napiga kazi ya excavator. Tumekuwa kwa msitu for long, but ndio nimetokea, nafaa kuwatch video zako sasa zenye nimepitia. Mungu zako. So umekuwa kwa excavating. So wewe ndio yule msewa, nakumbuka wewe ndio unaongea mambo ya construction. Utapata job ziko mob sana by the way. Wewe unafaa kuja hapo uone.
labda utaenda kubuy truck anyway, sijui. So karibu bwana, umepotea sana. Story ya green card itakuwa aje juu bado hizo case za 2025 bado ziko pending. Kuna haja gani msee kuapply again? Mugo Zak, we apply. Mimi nili-apply the first time, nika-win. The first time nili-apply green card nili-win, nikuwa na number. Ile namba yangu ilikuwa too high, sikuwa ifikiwa. The second year nika-skip. The third year nika-apply, nika-win tena. Kasema, wait a minute, how did this happen? Maybe wali I don't know what happened, but ni ile hivyo. So we apply to. Yani msamangaje, the things you can control. What does it control yenyewe? The things you can, you do your part. Wachia, kama wewe ni religious, sema wachia Mungu hiyo ingine. Umeona? Kama wewe religious, I don't know, whatever you unafanyanga hivyo. But do your part alafu move on. Usijali sana. So nimegina TikTok for a long time. Mtu kama tuone nyuma ilikuwa very clear. Just got a number 3 gift badge. Thank you, Reliable Electrics. Thank you. Always do the job with the mission of transitioning to business and hang around the right people. That's true. Or just read books. Okay, read books. Maybe easy books will shape mindset yangu. Hopefully to the positive side, see negative. Sababu, in terms of capitalism, after reading these books, I may appreciate more capitalism than whatever I used to think before. Anyway, alafu, how about tax? Kwa how umenunua. Also, sababu ndio best ama. It depends. Don't worry about tax, by the way. Where you to life? It's a matter live life. If you need a 5-bedroom, 4,500 square feet, 3-car garage, like on a swimming pool nyuma, where issue yuko kwa nini? Hautaishi forever. It's just a passing moment in time. Because your kids kuna swimming pool in the backyard, utakuwa na have fun in the summer, uta-invite waseme mchome nyama choma, ni life. If you can afford it, live it. No. Live within your means. Maybe your means need $10,000 a month. Maybe mwingine ni 2,000. Maybe just live life. No. Within your means, imaanisha ati limited. Maybe within your limits, maybe ni Range Rover 3 na Mercedes 2 na motorbike 5 na sijui boat 3. That's your means. Who cares? American dream watu wengi auta kunua hao big house. Una define. Kama mimi mostly mu think hivi. Sai now before ilikuwa something different. Sai mu think hivi ni kuwe na kama 8 to 10 acres land, ile ikuwe country, rural, lakini ni close to the city. Like, as soon as city limits zimeishia hapa, the next property ni rural. So nikuwe rural, niko na 8 acres, niko na a very long driveway, kama half a mile. Alafu kwa hiyo driveway, niko na shop, ile building hivi structure, ile steel structure, alafu iko na magarage. So at night na bring truck yangu, naingia truck hivi ndani, na ifungia ndani. Alafu nikiamka asubuhi ningia kwa truck, I don't commute anymore, I don't drive anything. Alafu kwa hiyo truck, man, na park truck ni shop. Iko na compressor, iko na tire center, I can fix my truck myself or call somebody to come to my house to fix my trucks kwa hiyo environment ndani. Alafu niishi kwa maybe 5,000 square feet. Nieke swimming pool. Nikuwe na trail around my property kwa fence huko ya kutembea. Nieke lami na kila kitu. That's my dream. Alafu niseme nini? Nikuwe na pickup trucks. Kama primary car. Preferably Ford F350. Alafu nikuwe na trailer, nikuwe na mobile home, hizo vitu zote hizo. Nikuwe na boat. Hiyo ndio my dream sahi. Lakini upate hiyo dream, it will cost me 15,000 a month. But me making 100,000 a month. It's a fraction of what I make. Nile tu, that's my dream. You have to keep dreaming. Kwa nini? Ndio, uko na ile ikutoa from point A to the next step. Because if you don't dream, una die out. I mean, you have to dream about something. Impossibilities. Elon Musk anafikiria kwenda kwa Mars. Kama jina yake Elon Musk. I don't know what that is. But it's not an easy project kwa kampuni kupull. The only thing that is a pull kwenda kwa Mars ni government, si kampuni. Kwa sababu kampuni kuna shareholders. They want to make their money. No, see Gava is got unlimited budgets. No, I'll print dough. They print money. They can print $1 billion and go to the moon anyway. Alafu okay, cost yake ni how much? Kwa ile expenses. Gava inanga budget, by the way. Ka hujaijua. Anyway, so Zach G, apply green card. Wacha story mob. We apply. No. Excavation, sasa huku operators wanalipwa aje? Aki huku Kenya ni bure kabisa. Hakuna kitu kupata. Hapa hivyo ulipwa hivi. The last time ni check ilikuwa $45 an hour. But lazima ukuwe na union.
alafu ina increase as you stay there. And do I need kuenda shule ya cooperate since niko na skills already? Watakutest. Utaingia kama hii hizi kama 1 month hivi ile tu confirm, alafu manzana naye utakuwa sawa. Hata utaacha na hiyo job, utakaa huko sana. So creative journey, always do job. Okay, sasa alafu okay, mwanzo hiyo, just stumble upon this live and you're speaking everything I wanted to hear on business. Mary Wicks. Oh, karibu sana. I don't post videos anymore on TikTok, lakini mu post YouTube. Ni ile tu, I'm so busy, sina time ya kuedit. I can be doing that more. Sija post TikTok, sijui how many times. I'll try to post one ya hizi vitabu peke yake today. Sasa, so nini ingine? We are winding down, by the way. We are winding down. But kama uko TikTok, if you're on TikTok, na umisi live, recording iko YouTube, same name, Maisha States. Kwa handle ni @ Maisha_States. YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, zote. So everything iko available. Si ati kitu ati you're losing anything. Ni ile you'll have to sit down and watch something for 1 hour. Ipatie beats kama uwezi watch 1 hour yote. Ama if you're driving somewhere, just listen anyway. You can listen in too. So nime invest na microphone ya kunini. Oh, reveal. Okay, so that's sure. Nime invest na microphone ya ku make sure everything naongea iko record kwa audio. Hii microphone hapa. Niko na recording ina hapa nyuma yangu hapa hivi. So nime invest na microphone so you can listen while you're driving. Kaa ni mbaya, that's why I'm gonna double up na record. Kuna recording, kuna live stream. Maisha @Maisha_States. Ukienda kwa YouTube, playlist inaitwa Man Cave Talk Live. Ama ile recording ni Man Cave Talk. So Man Cave Talk Live, leo hii live ya leo, this is the 90th episode. Tuko na 90 lives tangu tuanze channel 2.5 years ago. Alafu kwa Man Cave Talk iko over 100 and something. Nimekirekodizi 100 and something. So if you have time, you can listen to this. Ni live Q&A basically. Uta understand what I was saying before. Ni kama hii kwa kama 2 and almost 3 hours. Leo nimeenda mbali. Mtu yaje kuja kudikatia leo. Anyway, so ndio hivyo. So everything hii live yote ya leo, yote kabisa iko recording. Ziko YouTube. Everything for free, YouTube. I don't charge you any money. It's free 99. Free.99. No, ni free 99. So ni free. Kama ina make sense kwako, you can listen to it, usikie story. Alafu hopefully idea yangu ile kuprovoke ukuwe na mindset ya kuparticipate in capitalism. Kwa sababu sahi the system that runs the world sahi ni capitalism. No. The new world order and capitalism. Unless it changes, but so if you want to participate, if you can't beat them, what do? You join them. No. Kuwa capitalist pia wewe. What's the definition of capitalism? Using other people's resources to make yourself rich. No. Ni a system of manipulation. So it's up to you on your level of manipulation. Musa mangaje, because I know I'm manipulating people, if I hire drivers, let me pay them more. Yani kujipatia ile guilt free. Sababu they make you so much money. 3-4 times more than what you pay them. So if I'm going to pay them, I want to be the best employer in the world. Now guess what? Bado wako gonna entitled. No. So I don't know what to do. So union ni kama ile unaingia union ni kama itongaje, labor union ile they fight for your rights. Sababu you'll be better off na union because construction, if you're not in a union, the employer can really manipulate you. You could be working 12 hours, you're only paid 8. Ukiingia kwa union, they'll make sure that you're paid for 12, you're well compensated. Sababu ni very random job. Sawa, that's why you want to go to a union. Na lazima nikae ati 1 year kwanza ama naweza fika kwa kama nimeingia hizo immediately zakji immediately. Uona kama kijana yangu utaingia immediately, by the way. Utakama on Friday, on Monday uko job. No. I'm not kidding. I've a joke. Because maybe utaingia ile orientation on Monday, alafu by 2 weeks uko job already. No. So, because you know the skills. And your skills never leave you, by the way. History of plumbing, electrician, construction, these are skills. Skills, you always make money. Truck driving is skill. You don't need a master's degree to drive truck. It's like driving your car, only bigger and, I don't know, whatever. So, tumaliza life bana. Nimeenda mbali sana leo. Almost 3 hours. Eat up into my time anyway. But na make up, imekaa sana. So, miss recording, TikTok. In the future, nazipost TikTok. But sahi, because na time poor, enda YouTube uangalie. Kwa ini episode 90 kwa Man Cave Talk Live,
alafu ile man cave ni episode sijui ni 107 I think so, acha ni confirm. Leo itakuwa episode ngapi? Acha niangalia haraka. Man cave talk video. Man cave talk iko episode 101. Juu nilianzanga before sikuwa na live, nilianza na episode kadhaa niko I used to record them alafu na post. So nimeanza live na recording at the same time. How many? 90, 101. Maybe 21 videos in. Leo itakuwa 102. I mean 112 kwa Man Cave. But kwa live ni hivyo. Sasa tamaliza nini? Skills that make you 6 figures ni a good deal. Exactly. Trucking ni 6 figure income. But you have to buy the truck. Sika dereva. Usisahau hivyo. You have to buy the truck. So tamaliza TikTok kwanza by the way. Usisahau TikTok. Maisha States. Man Cave Talk live. Hii recording yote kauka hivyo utaenda we watch baadaye. Hata unaweza isave ufanye whatever you want to do. Kama umemiss the first parts. Juu TikTok iko kwa simu, that's why it's very hard kwa simu. Asijui kudeal na simu, deal na PC. But in the future they'll figure out how to integrate the whole thing together. Sasa, see you on the next one, TikTok. Tell me TikTok hapa hivi. Ni end hapa. After malza YouTube ile OG, YouTube ni OG. So, sema and how vacant are the job? Zakajini nimesemaje, you asking too many questions. Utakuja hapa Friday, Monday umeingia job. Construction season in a suffer. Haina watu enough. They don't have enough people. Ile age, people are like aging out of it. It was good to be here and make sure you subscribe. Yeah, please subscribe kama kwa YouTube. We want to give out a camera. No. Pole kwa maswali mingi at late hour. Ni venye hata Man Cave mob. Usijali bade. I'm telling you the truth, Zach G. It's okay. Don't apologize. It's true. Maybe you want to... I know what, come on a time. Kama usingizi lala. Ena kuja watch baadaye. Your job, your skills kama ya excavation, hiyo ndio itakuwa na... Man, I don't even know what to tell you. Uta get job within a week. No, kwa sababu hiyo ni skill. It's a skilled labor. People don't want to do that. People want easy stuff. AI, kwa ofisi, AC. Hata utakaa huko sana, utakaa mtu ile uanze ubuild alafu move on. Sasa. So, Vinia amesema hapa hivi, nice time brother. Wasee nini mlale bana. Enda mlale. No. Tunaona next week. Ama vipi? Turudi back to schedule programming, zile regular videos. Na video kadhaa nimedu. Kuna video ya car wash. Sikuongea sana though. Kutoka kwa car wash. Alafu kuna ile nikipeleka gari saa. Video kadhaa hitu za kumaliza tu wiki. We'll see you next week basi. Nimekuwekea two photos WhatsApp, utaangalia when free. Take care. Peace brother, peace. Oh, Mike, okay, sasa WhatsApp. Hiyo nini? Kuna WhatsApp sasa naziangalia basi. Wazi. Michael Etienne. Thank you. I say. Peace. See you in the next one. I'm out. Tomorrow's live basi. I'm on going once, going twice, going 3 times, end. So, video mmehata ndio hivi sasa. So, leo mazee, kuna video mmehata hapa hivi nataka kuendelea na live. Lakini live imeisha. So, leo nimeimprove hii microphone. Nachiki microphone hapa hivi. Hii nimeimprove. So, hii microphone inaitwa Shure. Nimesahau jina yake. So, nilienda nikabai hapa hivi. Nilibai hii microphone. Unaiona? Ndio hii hapa inaitwa SNB 7DB. So, hii itakuwa new microphone from now. Nitamani record video juu sitaki kuingia kwa live. Tu unbox haraka. Chukue knife hapa hivi, trusty knife. Ndio hiyo. Kikate pole hapa. Inakaa hivyo ndani box. Hii unboxing haraka. Kuna story mob. Kuna sijui Shure sticker, product whatever. I don't care. Easy ndio hapa. Shure, sijui wire nini paperwork. Hii ni kwa jina yangu Albert Jundibai jana. Niko ni order. Microphone yenyewe ndio hii. Mimi niko hapa hivi. So tuna unbox leo. Microphone ndio hii hapa hivi. Unaona. Shure DB. Inakaa hivyo. Oh, inakaa poa ni aje. Wewe. So inakaa poa. So inakaa hivyo. So hii inaitwa DB. Sawa.
Anything else I may miss? Hii hapa. What's this? Oh, hizi ni ile whatever extra. What did I do? Iko na extra stuff. Hata waste time sana nayo by the way. Tuna unbox tu. So nisha unbox already. Kitu important ni hiyo microphone yenyewe. So na unbox haraka hapa. Okay. Alafu hii Shure DB. Saving hii box ndio in future nikitumia mtu nimtumia aone mali imeenda. Tena receipt pia hapa ndani. The receipt goes right here. Sitaki unbox kwa live. Inakaa hivyo. Nimekuwa kidream kubuy hii microphone for a long time by the way. Sema tu unajua nini? We don't need to, lakini sasa nimesema man, you gotta do this time. So na unplug hii hapa kwanza. Kuna microphone hapa hivi tanitoa hii rod. Alafu ni unplug hapa chini. Tuna upgrade live hapa hivi kwa session haraka. Ni spin. Oh, na imetoka. Wow. The whole thing. So hii ni bye. It still works. Tena upgrade na hiyo sio ingine. Nimesahau kitu. Extension. Nikitaka kudu job itabidi ni change nichukue ingine. So ndio extension yake hapa. Iko permanent. Itabidi nifungue pia. Where's my trusty knife? Hiyo tanikunja juu ndasahau hapa mteja kuja ipate alafu anisumbue. So unboxing knife. Tumekata. Chukua hii ningisha hapa ndani. Hii extend kidogo at least ndio itoshe hapa kwa hii ni yangu ya microphone. Naingia ama ina spin tu. Inaingia. Kama extension hivi extension. Ina make ikue poa. Imeka vibaya hata sijui. So microphone yenyewe kaa hivi ni Shure microphone. SMDB. Mbona inakata kutoka? Kwa surface. Maybe nimeka the wrong way sijui. Alafu tuweke microphone yenyewe hapa hivi. Mtu yaja kama kuinterrupt leo hata nimeshindwa niaje leo. Okay, let's go. Ni tricky. Ashiki grip. Hapo ndio mwisho. Sasa imeingia kabisa laini kabisa. Cheki. Nichukue XLR. Nidunge hapa hivi. Bas, alafu ni stretch laini kidogo. So that's our new microphone. Tusa. So inakaa original ama. So inakaa poa. Kuna power cord hapa nafanya move ni adjust kidogo. So that's our new microphone sahi. To test out. My check. Hakuna kitu hapa.
My check. How come? My check. Oh, I could do inadu poa nianze. Yeah, so hii ndio microphone mpya. Inaitwa ndio jina yake hapa hivi. Inaitwa SNB. Mwaga msewa Shure sana. Sijai tumia microphone yote. Ma Audio Technica hizo si zangu. Mimi ni msewa Shure yani. Shure microphone ndio hiyo basi itwa SNB DB. Database SNB-DB. Sasa hii ndio microphone yetu mpya from now. Wala sasa notice sijui utanotice lini sasa but so ndio bana ndio microphone mpya sasa tumebadilisha from now on. This is a new microphone. So DJI itakwenda kaga hapa hivi naona. Bloop. Hapo basi naona. Ama nikataka kufanya free advertisement. Nasema DJI niseme, "Hey, I want to do some free advertisement hapa." I just to share hapo anyway. Sawa, hapo hivyo. Poa say. Ini after hours. So tonge basi next week basi. Maisha States. Peace again for here unboxing. Naitwa hivyo, microphone DB. Si cheap ni expensive sana lakini ni get do ingine ya ziada kusema acha ni bana. Poa, baadaye.